To tell them they want an independent Biafra. Oh, they're fighting for their freedom. So we sell everything to Chukwuka to ask us to come. Not our own might, nor power, nor will, but by the grace of the Most High. Back in 1940, amalgamation, colonial masters, criminal masters. A mercenary soldier named Frederick Lugar brought together all them captives, including Jah people, them Yorubas and them Ariwas, and so many other people called us Nigeria, Niger area. Oh, Nigeria, people with different religion, different beliefs, yeah, different in culture and tradition, different language, different in everything, overstanding and the reason for us to coexist together. Hidden plans of confusion, describing the soil and the water that can never mix. Planted the cabals, them representatives here in Nigeria, looting all our treasures, colonial external marginalization of the Biafrans. Now is the time for manifestation. Now is the time to be restored. Great Biafra be restored. I want freedom for my people. Freedom for Biafra. Biafra. Land of the rising sun. My home, my fatherland, my fatherland. Land of the rising sun, land of the rising sun. My home, my fatherland, my originality. Land of the rising sun. I believe in Biafra. Yes, there was a country before originality. The 17th of March is coming. That's St. Patrick's Day. It's going to happen on Biafrans, so we're going to take part in it. We're going to be part of it. And hope we are getting ready, those of you in Ireland. St. Patrick's Day is coming up real quick, and Biafrans will be represented there. Biafrans, are you ready? St. Patrick's Day, Biafrans will be there. Celebration Day, for Mazi Nnamdi Kanu. St. Patrick's Day, Biafrans will be there. Celebration Day, for Mazi Nnamdi Kanu. Oh yes, another St. Patrick's Day celebration is here again. Biafran community in Ireland, under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, hereby invite all Biafrans, friends of Biafra, and lovers of freedom in Ireland and around the world, as we join the Irish people worldwide to celebrate the yearly St. Patrick's Day parade in County Cork, Ireland. Date: Friday, 17th of March 2023. Time: 12 noon. Venue: Cork City Centre. Gathering point: Grand Parade near Cork College of Commerce, Cork City Centre. IPOB Dublin Zone Assembly Point, Red Cow Train Station,
off Junction 9, M50/N7 exit. Gathering time 8 a.m. prompt. Departure time 9 a.m. prompt. Host IPOB Cock. For more information, please contact Cock Coordinator Mazi Ezudo Peter Ewuzie 085-284-2767. Mazi Lawrence Obuani, Secretary, IPOB Cock 0862-490-080. Join us live here on Facebook. Mazi Isaiah Oba, IPOB Deputy European Representative 089-264-8931. Mazi Charles Mba, IPOB Island National Coordinator 085-1434-454. Mazi Kajetan CJ Duru Anyanwu, IPOB Dublin Coordinator 089-959-1330. IPOB Dundalk Coordinator Mazi Chinedu Duru 087-275-6267. Mazi Base Odike, IPOB Galway Coordinator 085-210-9907. IPOB Limerick Coordinator Mazi Churchill Cosmas 089-960-1378. IPOB Kerry Coordinator Mazi Ugochukwu KK Iheme 089-955-8999. IPOB Waterford Coordinator Mazi Daniel Chukwu 089-962-9126. IPOB Island National PRO Mazi Charles Ibebugu 0877-463-304. Come one, come all. Let's keep Biafra alive. Signed, Mazi Stephen Chukwemeka, IPOB Island National Secretary 085-868-3440. Freedom Mazi Nnamdi Kanu. Yeah, freedom. That's the day. That's St. Patrick's Day parade, and I hope you are preparing to be there. Most of you in Ireland, make sure that you go there. We're going to grace the occasion, we'll grace it very, very well, because it's part of what we're talking about. Freedom is our goal. That's all we know about. That's all we talk about, and that is what we are going to experience in Ireland. That is 17th day of March, St. Patrick's Day. Big day. It's another Savior. Holy, holy, holy. Nnamdi Kanu. It's another Savior. Holy, holy, holy. Nnamdi Kanu. It's another Savior. IPOB. One family. IPOB. One family. IPOB. One family. IPOB. 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 Please keep standing as we go on with our national anthem. Keep standing, please. All right, before I proceed with that, let me take a few calls and then go back to that as our old broadcast for our leader. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Yes, good morning, our veteran, Mazi Ike Peters. Welcome to the program. Thank you very much, my brother. My name is Ifan Chukwumada Abuchi, and I'm calling you from the Kingdom of the Netherlands. Thank you for your work for our motherland, my brother. Please permit me to do this announcement. The IPOB in the Netherlands invites you to our Eastern Security Network fundraising fund support program, that is ESN fundraising, that will take place on the 18th of this month, on the 18th of March, that is coming Saturday. It will start at 3 p.m. Central European Time. The venue will be Charity House by Madref 1239. That is the address. Charity House by Madref 1239.
The postcode is 1103 Tango X-ray Ganzenhoef, Amsterdam. Postcode 1103 TX Ganzenhoef, Amsterdam. Please call these numbers for instructions or inquiries. That is +31 687 902075. Alternatively, call +31 644 849174. Come one, come all, come and support our people who are guarding our motherland. Do your bit, and then you come, Mamre, or Bao Fofo. My brother, before I go, what I want to say is also people who are coming, if you are in doubt anyway, just either by bus or by metro, just stop at Ganzenhoef metro station. Then our venue is very, very close by. You will see us, and you can ask for the address, but it's very close by. If you get to that metro station, Ganzenhoef metro station. My brother, I just want to say a very little thing before I go. You see, I'm telling this to Biafrans all together, all Biafrans, both old and young and all whatnot. But I'm addressing this to Nigerian youths also. Are you from the West? Are you from the Middle Belt? Are you from the North? Don't be deceived by the promise of a new Nigeria. It doesn't happen. It happened to me. I believed because I was a young, a small boy during the Civil War, and we saw hell, and they promised us heaven and earth, reconstruction, rehabilitation, reintegration, and all that garbage. They promised us a new Nigeria from 1970 till now. Anybody who is born in 1970, today he is 52 years old. And then imagine somebody like me who was young during the Civil War. We are running on health-care to save our skin. We are being starved. We are being killed by lack of medicine. And then by 1970, they promised us a new Nigeria. Here I am getting old. It's not coming. Don't be deceived. Biafrans, the West, Oduduwas or Yorubas, and the people of suffering and being slaughtered in the Middle Belt, fight for your independence, work for your independence. When you are independent, when you have freedom, you can build a country according to your own value system. Please, people, don't be deceived by the cabals, by the looters, by the killers, by evil people who don't think about their people, the evil people who want to be millionaires and billionaires and send their children to live in opulence and kingly lives in Europe and America and the Middle East, where are developed. But they refuse to develop their own country. They subject their kinsmen, they subject their countrymen to abject poverty and penury, no infrastructure, no road, no medicine, no hospitals. Don't be deceived. Biafrans, our hope is independent and sovereign Republic of Biafra. God bless Biafra. God bless all of us, my brother. And there, well, this is Radio Biafra. We are still talking. The world is talking, everybody is talking, and we are listening and we are waiting. Yeah, but I tell you something, I've said it before on this program. We know that if I am today, because there's no change that is being made. Our people, the obedience, the so-called, it's a movement. For me, it's not a political party. It is something that people, but you know something? It's going to destroy you or it's going to build you. The choice is yours. People are talking in different tongues. Some are so afraid to talk because they don't know who is standing by to listen to what since time of Shagaria and UP and NPN, time of Shagaria and Awolowo. But I've never seen election like this since they have been voting in Nigeria. This time around, this one is open to everybody that vote was not counted. And this is eyewitness. You can see that when they announce election, there's no jubilation anywhere. Even though the people, the party themselves, APC, they are not even nowhere they jubilate that they won. Nowhere they celebrate that they won. Only that one have signified because the conscience is there. No one vote. There's no any good Nigeria will come out and cast their vote for APC. It's not possible.
So the person that win the election, they totally rob him and put him in the whole Nigeria, the whole youth, everybody come out to cast their vote. So that we are tired of all this. And this is eyewitness. You can. All right, let's see. Okay, I wanted to take a call, but unfortunately, the call dropped. Call us back, when caller. you talk too much, you will see on no government. Who are the no government? I'm not saying a government too. If you put Gina, you know. Sir, so who do you think is the winner of the election, sir? The winner of the election. It's an open saying. The whole Nigeria came out. I've said it. Or is it till I mention him? Until the whole Nigeria came out, I said Nigeria are tired of the old men. That question is very real. You understand? So I don't want to. Everybody knew that Peter Obi is the winner. Everybody knows Peter Obi is the winner. You understand me? Everybody, even small pikin knows yes, so Peter Obi is the winner for that past election, that February 25. You understand? For now to tell us yes, so now another person. I'm a Yoruba by my tribe. You understand me? People, the whole world, the whole this federation, we fought for Peter Obi, and the whole world, everyone self knows say yes, so it's Peter Obi that he win. Why they come bring the resource say yes, so another person win? That's the problem. You see, the boys that Igbo man, as you can never be president. But we told you guys, the Fulanis, they know what they are doing. They have planned it. They have planned it for many years. And they're executing it small. We are waiting, like us and they are going to court. And somebody even said something here. I'm looking for that clip. A lawyer was trying to analyze the implications of all these things. That it means that it will take, the case will take up to close to 1 year and 8 months, according to him. I think he said 8 months. I'm not sure if it's a year and 8 months, but he analyzed what the presidential wait time is and what the governorship wait time is and all the rest of them. But the point is that go to court. Who is in the court? The same people that rigged the election, they are in the court. We shall see these wonders. Wonders shall never end, they say, but this kind of wonder, this one, a wonder, we really wonder. Let me see. This person is trying to call again. I hope he says it. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Yeah, Mazi, good morning, sir. Welcome to the program. Yes, Mazi, good morning. Happy Sunday. Mazi, my name is Paul, calling from Gabon. Oh, what happened to you, my friend? I've not heard you in a while. Welcome to the program. Yes, Mazi. Yes, I'm here. Only that we are busy, and sometimes when you are online, normally you go somewhere. When I come, you have already finished. All right. Welcome to the program. Okay. Yes, Mazi. Yes, I did not listen to analysis because I work until 6 o'clock in the morning. So I just woke up now. I come in and see you on the line. So I want to contribute small for a little one I hear from others speaking. Yes. Yes, Mazi, I want to tell all the Biafrans that we are winning the war. If you see what is happening around the zoo, that is the evangelism of our leader Mazi Nnamdi and IPOB. It's to tell you that Mazi Nnamdi is a great man. What our leader has been saying for many years ago is what is happening now. And can't you see, for the first time, a Yoruba man, Hausa man, everybody is now looking for Igbo man to come and rule them. Is to show you that the evangelism of our leader Mazi Nnamdi was, the thing penetrated into them. But the problem they're supposed to understand is that the Kabas don't want Igbo man to rule them, because I learned from Usman and Frodio said that they cannot allow Igbo man to rule them. That is what we are, because when before the election people say no, this time around is a special one. I say it's not a special one, because they have already made it that Igbo man will not rule them. So why you people are running skater, calling obedient, calling nonsense? Okay, look at now. INEC is asking for the formatting the beavers
or the server for them to go and have another election. I want to tell them that, can't you see, even your smartphone, if you format your smartphone, that means everything inside the phone will walk away. Yep. So that is why people must understand that Biafra is what we need. That referendum is what we need. Okay, after obedience 8 years, where are we going to? We're heading to inside the maternity. After 4 years or 8 years of Obi, where are we going to? Where are we heading to? People are supposed to reason. People are supposed to understand that what we are supposed to requesting now is okay. Last week, my brother's wife, elder brother's wife, he normally anytime is obedient, anytime is Nigeria. But do you believe that woman tell me that brother, you don't want people to start agitation for this election again. Everyone must rise up now and join hands together and let Biafra go. I say, I say, now you are changing your word. When I'm telling you that, you do not believe me. But now you people are now saying that Zoo remains Zoo. It cannot change. Thank you. So, Mazi, thank you very much for work you people are doing for us. No. What we need is Biafra. And they must release Mazi Nnamdi, because, see, man, they are holding him because of Igbo president. They are holding him because of vice president. Can't you see? All of them now have squashed away. Mazi Nnamdi still remain where he are. Yeah. Because of the wicked people we have in our midst. Thank you, Mazi. All Biafrans, happy Sunday, everybody. Mazi Nnamdi, God will be protecting you until we come and lead us to Biafran nation. This is Radio Biafra USA too. You know, my brother, one of the callers, said something this morning. He said a father will be advising her daughter, pointing a finger, saying, "Don't do this, don't do this." And then she goes out there and she gets pregnant and then comes back. The father opens the two hands like, I love this one. Honestly speaking, you know, every time I see that on radio, I learn something. You know, when you're advising, you use one finger. Never do this, don't do this, don't do that. Then when you fall the victim, when you become a victim, if you find that is what we are telling most of them in the zoo today. They know that in the Banye, especially in Biafra land, who think that we are fooling ourselves, we don't know what we are doing. Well, we are here. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. That Peters. That Iyke. That Peters Iyke. Chukwu okike abịa mee kekere ụwa gozie na ọdịdị izi na eji akwa. Gị na-azọrọ anyị ala nna anyị. Whether you get my own wife, I'm calling from Aba province, Biafra. Biafrans all over the world, anywhere you are on this earth. Remember one thing. This is the only land we, the Biafra race, has on this earth. No other on this earth. Forget about any other place. Both heaven, hell, this and that. Get your land here first on this earth so that it will exist. Like as America is there, I person. What do you also? I added that arrogant. We are very disciplined race, very responsible human beings that have dignity and reputation to protect. Not all these terrorists that are ruling the world and telling us that we are terrorists. Looking for a way to take IPOP then from the Most High Creator himself, as a to restore his kingdom back, so that his children that there his name will exist. And Fulani tyrant is helping all the race. Better than the Kanu said, Fulani have help all over the world. Fulani is it like that Peters? Fulani have their own land on this earth. And the Fulani have the mind. The mind to kill Biafra people to take our land and Islamize us. That Peters. Any day, your children decided to raise our hand up and you see gone, we bring the world down to stand still. Yes, I'll quite tell you that Peter see work. That somebody will leave his foreign land, the Britain, come to my land and impose his own name on me, his own language, everything about it to make me slave. I don't care, that Peter. Only you see that hand that is holding our leader, this your own leader.
Okay, that hand, no matter where he is, no matter whom that idiot is, all conditions of our dead, I could bet, let that bastard bet. Let that idiot raise up your hand. Let's bet it. Or Hamadi call conditional release before our Koro hand it over to Biafra people, so that Chukwuoki Kabiama will take all his glory and know that we are competent as his children to take our land back, because freedom is not given. Freedom is taken. And we in Biafra, this generation, this high people, we are more than we are more total formidable. We not even shake. We are total formidable to restore the kingdom of Chukwuoki Kabiama back, so that Biafra race will be free. Then I think it was in Job chapter 1, where all the Chukwuoki in Job chapter 1, from verse 1 to end. Okay, verse 21, dead. I came on this earth with nothing, then I put us on wash, and I go back with nothing. Then I'm the kind of everything. When I would stand and get the man to talk, then I stake my life for that. Then I put us a oh yeah, the gap. Hand over to IPOP leadership. Get the mama Google him to know. It's kind of that. Idiot. That is why we are born. Dara. Oh, Biafrans. All right, thank you very much. This is really Biafra USA too. I just got this one. Somebody just sent me a clip that I need to listen to. I think it's going to have to do with our leader. A senior advocate of Nigeria, Michael Zekome, who is lawyer to the leader of proscribed IPOB, Nnamdi Kanu, has written to President Muhammadu Buhari, urging him to order the immediate release of Nnamdi Kanu through what he calls a more productive political solution. In the petition to the president, Zekome wants the president to instruct the Attorney General of the Federation to enter a nolle prosequi. He says this is to correct what he describes as a long-standing travesty. The senior advocate of... All right, I have a call. Let me take this call before I continue with that. Caller, good morning. Tell us your name and where you're calling from. Mazi, Peters, our veteran. Yeah. Good afternoon from here. My name is Mazi Nwachineke Gabriel. Mazi udo derege duru Nwachineke niile. Anyị ga na-aga n'iru neto Chukwuoki Kabiama, the God of our land, the God of our ancestors. The God that created Mazi Nnamdi Kanu and look on our face and send it to come and liberate us, Chukwuoki Kabiama. We will continue praising you because you love us so much. That is why you give us a true leader, Mazi Nnamdi Kanu, to come and liberate us. And he did the marvelous well to liberate us, Chukwuoki Kabiama. Guide him and bless him more strength, more knowledge, long life, and all our little presenters who are doing the needful for us to know what Nigeria is planning against us. Chukwuoki Kabiama, guide them. All the DOS that our leaders selected to pilot this affair, Chukwuoki Kabiama, more knowledge, more wisdom to them. All the true Biafrans, ESN, who are doing the needful, Chukwuoki Kabiama. We hope in you, we trust you, we praise you. As you give us a true leader, Chukwuoki, we will continue to praise you in the name of Chukwuoki Kabiama. He said, Mazi, we are talking a true leader, Mazi Nnamdi Kanu. Everything our leader says, all the prophets he says, come to pass. Not everyone. Our leader come from London to liberate our people. And when he came back here, everybody look at it as this is a true Messiah. And that is what happening. The same Bible we are reading today. And he moved around all the Biafra land with millions of people following them. Nobody missed. Nobody have an accident. No scratch. After we rolling around, we go back. Next time we go another state, and our people following a true leader who sacrificed everything to liberate us. I said, until I die, I will never commit anything that will hurt that will separated me from Chukwuoki Kabiama, because he loved us so much.
giving us somebody like Mazi Nnamdi Kanu. His name will be glorified until eternity. Mazi Nnamdi Kanu is a true leader sent by Chukwuka Abiam. He came here, our people who against Nnamdi Kanu, politicians, who against Nnamdi Kanu, religious leaders, because he said he saying the truth. He talk about where we are seeing today. He told us that we are a slave, and today everybody know that we are a slave. In the Nigeria you call yourself, somebody will tell you that they are born to rule, and you buy that idea. That Igbo man is a slave to them. And then Nnamdi Kanu came and tell you, I can never be a slave to Fulani man. Instead of Fulani man will be a slave to me. But Igbo man, let me say this thing to all of us. We are different people from Nigerians. Do you know why we still getting some certain things we are eating today? Because in our nature, all these things I see tribalism, tribal this. The only Igbo man, Bamaliana called tribalism. Because Igbo man can go anywhere and build a house and stay and buy their culture there. And now, obedience come out. And people following them, trying that they want to buy new Nigeria. You want new Nigeria in Rotted Foundation. Now you want new Nigeria that sell old Nigeria for you. This is advice I will tell my people who are in Lagos, especially out of Biafra land and the north. Please, that is one thing China Sanwuru said day before yesterday. Peter Obi ablokwa okuku egbe gebu moya obachi nkiti. That thing touched me very, very well. So if you are in Lagos, know that Peter Obi can never allow these people to take this thing easily from them. So you get prepared. Because any day they said, let us cancel the election or let us give this thing to Peter Obi. Remember that all the Alamajury in the Lagos will continue burning our things, killing us. And in the north, remember, get ready. So if you are there, get ready. Don't lose yourself thinking that somebody you have police, you have that. You don't have anything. Nobody can save you there. So you get ready. Biafrans, remember, don't forget something. You remember what all these Muslims said. I hear what they say when they are doing campaign. They say, don't vote for a politician who will attack, kill bandits. There are our warrior in the forest, Islamic planet, Sheikh Gume. Look at this kind of word, and our people see this thing, keeping quiet. Politicians keeping quiet. Nobody will save us from these people. Only us can save ourselves. Remember, we must do everything possible. The way I'm seeing Nigeria today, let me tell you the truth. Nigeria is going zigzag. Nobody is in charge of this place we are now. Everybody knows that Nigeria is coming to an end. So, this thing that is happening now, we know we are a silver side. IPOB is a silver side. We are winning them. And we continue winning them. At last, our leader said, at last, we shall win. And we must win. What we demanding is a simple something that the whole world will look on. What we demand is referendum. Release our leader for us. He does not commit any crime against the zoo law, anything at all. So release our leader for us. All the politicians, we are ringing this bell. Go there as you people gang up and sold our leader. Everything that's happening in the Bible is happening is our leader. Remember the history of Joseph. Remember the history of Daniel. Everybody should know that, and I always blame all these religious leaders because they are reading all this Bible. You remember the Matthew chapter 18, 6 to 9, where they said, that hand that will make you to sin, cut it off. But you remember Nigeria is
is our problem. Nigeria want to draw us to sin. Let us cut it off. So religious leaders must do the needful, telling ourselves the truth about this, the way Nigeria is now. Let them continue. Let them come out now and demand the release of our Onye Mazi Nnamdi Kanu. All right. Release our leader for us. Anyị na-alị ndụkwa ya na-etie ka mkpu mgbe a na-asịkwa na Igbo man na-egbukwa onwe ha, na Igbo na man na-eme nka, na Igbo man na-eme nka. Biafrans, anyị na-ekpekwere ọ bụrụ ile. Release our leader as their own court discharged and acquitted our leader. You people gang up still holding him till today, and we keep quiet watching you people, politicians. You can never go free if you don't release our leader. Nigeria is coming to an end. Our leader must be free. Our leader must be free. Biafrans, udo dịrị unu ma Elohim Chukwu okuke abịama. Those that doing the will of Elohim, stay away from evil. Don't sow their brother. Please, please, let us move ahead with the direction of our Onyendu. DOS is there to pilot us. And the people who are coming to teach us in Radio Biafra, we said we are the student of Radio University of Radio Biafra. We are learning a lot from there. Remember, in the morning you hear the voice of Nwachineke. In the afternoon you hear the voice of Iyke. Alozie. After Alozie you hear the sound, the voice of Sochima. From there you hear the Jonathan voice. So there's no any time you open Radio Biafra, you will not hear our voice. So continue listening. Be in a separate side. Forget about evil. Evil can never save us. But get ready. Get yourself ready. Get yourself ready. These people are serious in mess, and we must continue disturbing them on their will release our leader and fix a date of freedom to us, so that we can be on our own. We are not the same thing. For you that is selling things, have you seen a Fulani man coming inside market to buy TV from your hand or buy anything from your hand? What are we gaining from these people? None, only killing. And they are arrested all over the place. Thank you, Mazi. May Elohim bless you for your good work. All right, that's what last briefing. Very good talks, and I hope we've taken them to heart. All right, we finally, I think I have more time to go, so I don't have to repeat what the program I was trying to air. Maybe for tomorrow, we'll be here by His grace. We shall be here back again. Right now, I have turned down all the phone lines, and I will not take any more calls at this time. I still want to remind you, like the proverb my brother said, Biafrans, IPOB. Well, we are warning, we are using our finger, but in the end, things are beginning to happen to you. We open our palm and say, we told you people that this is going to happen, and it is happening. Our leader's name is Mazi Nnamdi Kanu, and he's right now incarcerated for doing nothing. The courts of the land have already said this man cannot be tried anywhere, and but you are still holding him incommunicado because you have the power. That's what you think. But you are such a fool because your country is in a coma. That's the way Nigeria is now. For those of you who don't know what coma means that he's just there, he's still conscious, but he's not breathing. He's breathing, but he's not recognizing or feeling anything. The impression is not going in anymore. So what I'm trying to say in a nutshell is that that's the way Nigeria is right now. That's the way it is. It's in a coma, and there's nothing anybody can do. Because of what? Because they put themselves in that position. They think that they can eat their cake and have it. No. Biafra, Biafra, Biafra. That's what we talk about. And until you give us Biafra, Nigeria will not see any peace. Assured. I use the case in point today. Jerusalem was taken from the Jewish people for how many years? But it remained their land. Donald Trump came in and said, take back your place. Don't mind these people. I know when I came to this country, from all the presidential aspirants at the time, they used Jerusalem as part of their campaign, but none of them was bold enough to do the right thing, to do the needful.
until Donald Trump came in. That is how it's going to happen. One day somebody will step in and say, you know something? Leave Biafra alone. Stay there. Don't say anything. Keep quiet. Just do what you have to do. Be peaceful as usual. Our leader have told us he is going to get Biafra without shed of blood. And they are the ones wanting to make sure that we shed this blood. But we are saying no, no, no. We are going to get our freedom sooner or later, whether they like it or not. Keep your hands crossed. Keep your eyes on the ball. Do not deviate. Do not move. Let the people that think that they know what to do, they are trying to get a shortcut to what we are doing. We are not part of it. We are the indigenous people of Biafra, IPOB. That's exactly what we are. And when we say we are IPOB, we tell you always that we are different. Our leader have made them believe from the beginning, and we agree with him 100%. That there's nothing they can do that will move us. We are IPOB. They will wish that we live forever when they look for us and they don't find us. Because we are different. We are not like them. We are not like any of them, and we know that. And you know that. Most people know that. We are a peaceful movement, and we're going to remain peaceful irrespective of what they say. We are not like other people. Absolutely, we are not. Because as I once reminded you before we came, there was nobody like us. Now that we are here, they pretend, they copy, they emulate, they fabricate falsehood. But they can never be like us. Long after we are gone, they will wish we lived forever. IPOB is very special. Exceptionally special. The largest mass movement in the whole world bar none. And we did it because Chukwokika Biama is with us. We did it because Chukwokika Biama created IPOB himself. And we are here to pilot its affairs. We will not prevaricate. We will not stop. We will not slumber until Biafra is fully restored to its former glory. Anybody in doubt as to our resilience and our determination to restore Biafra is not only mistaken, not only misguided, but needs to see a psychiatrist. Because we are not stopping. I am Nnamdi Kanu, and I don't stop until I get what I want. All right, with that, come to the end of today's program. I still want to remind you, and remember it is very clearly, that Biafra is our religion. And here on Radio Biafra is where we worship. Stay tuned. For those of you who have not gone to church today, please go and pray to your God, worship your God, and say thanks for another day. Stay tuned, don't go away, because Mazi Alozie is next. USA 1 is coming in on board. Stay tuned, don't go away. From me, Mike Peters, I say goodbye from Radio Biafra USA 2. I'll be with you again tomorrow, God's willing. From now till then, see you. Cheers. Stay tuned, Mazi Alozie is next. I believe. Listen to Radio Biafra. It's where we worship. As a Chukwokike Abiyama, let your kingdom come. Listen to Radio Biafra. It's where we worship. As a Chukwokike Abiyama, let your kingdom come. Lord, save a nation from the evil Britain. There we will sing and dance for the world to know you, our God. I believe.
where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. This where we worship as a Chukokike Abiyamra. Let your kingdom come. Good evening, wonderful people, great Biafrans, wherever you are, on the face of this very planet, especially those who are listening via our brand new app, IPOB Community Radio. As I promised you, we are live on that very platform, and it would not surprise me this evening if people decide to boycott Facebook entirely, because our app is working. It doesn't cost much data. It is low data usage. Anybody who has a network, nobody ever again
will complain of not being able to listen to us live and direct. And we are coming to you this very evening, the evening of the 19th day of August in the year of our Most High Elohim 2020. The time now is exactly a minute past 7 p.m. in the evening, wherever you are. I welcome each and every one of you. We are live and we are direct, and the whole world is listening. Therefore, I would say good morning, good afternoon, good evening, and good night to some of you, because unlike any other indigenous broadcaster out of, why is our FM off? They say our FM is off. Why is it off? I don't understand. It shouldn't be. They said the FM is off. I don't understand it for the life of me. I don't know. Our systems, our controls are okay from here. I don't know why that will be off. But I need confirmation that our app is functioning. Our IVOB community radio app is functioning. I want to understand the reason why we are not coming out on satellite and also on radio. I need confirmation, please. Of course, there will be a slight delay before my voice is conveyed from here to our listening device. And of course, I want to know people are listening on our app. That is why today, rather unusually, we are stuck at 3.3K. Of course, Facebook and their suppression, are they going to stop us? The answer is no. They are not going to stop us, not now, not tomorrow, not ever. I will proceed nonetheless. I did say good morning, good afternoon, good evening, and good night to some of you. And I am repeating that because we are being listened to right across the face of this very planet Earth. From everything that I can see here, our systems, our controls are okay. I see no reason.
Nnamdi Kanu, ọgaranya onye ndu ndị Igbo, ọha na dịka anyị kwụ gị n'azụ.
IPOB, one family. IPOB, one family. Asimu Biafra. IPOB, one family. IPOB, one family. Nnamdi Kanu, Ogaranya Onyendu Ndigbo. Ohamadi Kanye Mbuge Naso. Ohamadi Kanye Mbuge Naso. Mbakra ya moso yana. Uche Majike Finga Nabia Moso. Majike Finga Nabia Moso. Umukorokwe Nabia Moso. Nwachineke nanugo. Umwekweli na nkwa nanugo. IPOB na America. Biafra bunkayo. IPOB na Europe. Biafra bunkayo. IPOB na Asia. Biafra bunkayo. Retro salute. Good morning, all our listeners. Welcome. On at the here, Radio Biafra USA. We're from our mama station, Radio Biafra London, and IPOB Community Radio. We're the director, now our leader, Onyindu, Mazi Nnamdi, Kanu. On at the here voice. But the one way they talk now, Mazi Alozie. How na day? Today now, March 12, 2023. March. On how much naga. Now waiting they happen. Now be today program. Now waiting they happen. We they tell you the thing where they happen. Allah de them. Something that happened. Endi monabia ta unumana hanabia. Hanabia. So therefore, because why in I neku with the talking for you. Igbo. Igbo. Azu Igbo. Ihe aso achina mapi Igbo. Ndị na-aga ahịa ezoro ihe ha Igbo. Mmadụ agagbuo mmadụ ibe ya Igbo. Gaa chọta ọrụ Igbo. Gaa ụlọ akwụkwọ Igbo. Mmadụ hapụrụ gị ihe gị nye m ihe m Igbo. Ọmbụngịrị ka ndị Igbo mere unu. Ọbụngịrị. Sineke asụwalo naira Igbo. Rata pursue president from the villa Igbo. Pụta ha ka egbuwa. Asnachi ballot Igbo. Akpọ for ihe aladima Igbo. Igbo na-achụ n'ụra. Igbo. Hapụnụ na anyị kaila Igbo. Una de costrobụ. Asị gị hapụ anyị kaila unu si na anyị na costrobụ. Onye bịara uyo ya chọmena. Geshio na costrobụ. Unu hụrụ ihe nọ nga. Unu wuo. Ndị anyị, we don't talk. Our leader. Why the whole? Make election. Apopta.
apụpụta n'ụlọ ewu etinyere election agwụrụ. Why una hold am? Anything where the man talk, not true. The thing where they happen for the zoo, not true. Now people will get the pecus they talk. Now him be the man will get the pecus they talk the truth. It talk the truth. And for sake say it talk true, then hold them. Now who hold them? We they say now people. Why be our people? Because we get mouth, we know they talk. The thing will happen for Akre, for Elegrosh. We talk wirely, and nobody bagidelo kunala lehin onga. Onye mene. Ihe di ma na-ekwu fecha. Ọ dị ka ebe okpokporo ji nọ na isi ogwe. Okpokporo ji nọ n'isi ogwe. Ihe kpụrụkpụrụkpụrụkpụrụ ya na-akụ nkwa. Eze okwu kpam ha ga feel the next thing gbam ya bịaghachi ọzọ. Bịa kụwakwara gị kpakpakpakpakpa ngwana budara m ibu. Budara m ibu. Ka m rụrụ m. Budara m ibu. Gas okpukpa ha ga abụ eto ọzọ ha bịa ọzọ. That's so we they behave. Our people are begging properly. We don't look ourselves for Anya. And we don't talk to ourselves with honor. And we don't hear ourselves with Iyke. Now we, the Dwolo Wanyodo. Remember Kotele Yala, I am a Bolankai, Olawala. Amen. Owen. Kalen ma Kayon Lawala. Kale ma Kayon Lawala. Ihe na-eme no na agbamanya mmiri. This thing where we they talk here, not be joke. Our people, make we they look the thing where we they do to ourselves. So. Eku, a warrior. Equal Zoshoku na Iyke. Make you put your leg strong for grand talk. Why then they do this thing to Igbo people? Not to say they know like us, we know them. And when we know them, why we know they say something and sit down for the thing we talk, make sure say we do them properly. Now Mike say we do them like a property. Even for mango, well rotten. Eganuku mango dried. Gadi agahu hijineme. The mango day there. I be not be sure. The boom, bam. He make a about here fepo. He gay make a about ton. Ya be young progress of my about ton. Biakwepa, all we have name. Ndị Igbo, Biafrans, our honor adịghị mma. The thing where they happen to us, it they happen for your crocodile eye, and you they see them. Politicians don't kill us. And when we talk them, Unana they understand. Unana what behind. We there for war. We there for war. Now who declaration the war? Not be you. Not be your mom. Not be your papa.
And they no can tell you, say, March 1, we are going to march. And Lele. And we go one band. Haji. Leave this man, he not do anything. Age there. Oh, I'm na planation. Na planation. Now we have plan. All these people where they talk, when your papa or even your papa brother, they roll you they talk. You they go Okatalo Muna Leni Hendia name. We know they do that though. We know the Okatalo Muna. Because I am in Abba. I am in Abba. Unabala Yoda. Unabala Yoda. We need disagree say line. Plenty time. I am Pokunye Iminala. I mean, one na Julie. Ndibo. Biafrans. Waiting again go happen before na open una eye. All the politicians, so man do never through, man do never. You get anybody we don't open mouth. Talk for the two way they happen for our land. Umunnem no munam, make una listen. This happened to Imo State now. You to our Ubuta local government and our almost 3 fighter jets. Hey, people's houses, innocent Biafrans. You come and see live happening now everywhere, bomb. Hey, Buhari, in the Yaram, but they had the sound everywhere. Fighter jet, don't be killing innocent Biafrans. So people is saying, people should come and see. Look at what is going on at Imo State. Put a local government in Biafra and fighter jet, 3 fighter jet and 1 jet fighter. Look at everywhere, I want tanker food everywhere, killing innocent people. Hey, what should come and see? Today, being 10th of March, live. Hey, I don't know, man. This happened to Imo State now. You to our Ubuta local government and our almost 3 fighter jets. Hey, people's houses, innocent Biafrans. You should come and see live happening now everywhere, bomb. Hey, Buhari, in the Yaram, but they had the sound everywhere. Fighter jet, don't be killing innocent Biafrans. So people is saying, people should come and see. Look at what is going on at Imo State. Put a local government in Biafra and fighter jet, 3 fighter jet and 1 jet fighter. Look at everywhere, I want tanker food everywhere, killing innocent people. Hey, what should come and see? Today, being 10th of March, live. Hey, I don't know, man. That na your one Nigeria. Ndibo. Au nukeji na chwaja. Au uno keji na chwaja. We dey go village. We dey go bomb villages. Ruguta and our mom. Nobody don't open mouth to talk. We see we get all there.
Eku warrior. All them politicians. These people no go bam Sambisa forest. Now they're them there. Then bring armored tankers, begin to attack villages. They throw bomb. And it now. Why I can have to bomb in Gapisino? Then get police everywhere. Then get army everywhere. Then get Boko Haram everywhere. Abiakwana to bomb. And una no motala here. And una they still believe na when Nigeria. Ihe ndị a mere unu. Ihe ndị a mere anyị. They not dey touch you for body. They not dey touch you for body. And then they do a man with they look them for eye. Iwe mu wo the elite, ndị mind, ndị organization, no matter the organization where you dey. You get the thing where we dey miss. And that thing where we dey miss, na the FI nwere egwu ndị ụwa alụkwaghị. Anyị na-alụkwa. We no belong. We tell una say we no interest for election. Obi come win election. Then go steal the election for your crocodile eye. If they like you, they not go steal the election. If they say na democracy, they not go steal the election. Then tifa. They say you not go rule. We not, we not the rule. We no want rule. We want make things good for everybody. But they don't want that. They can't collect all the money. Make no go buy banana for market. Even trading by butter. It's not possible. When I see the one where they go bring the plantain, or they can roga. Nobody they buy. Yeah, no, they are nail cash. We see them. We hear them. We no make Torah. We no talk. Our people, those who fit talk, not they talk. They keep quiet. All them politicians, they not they talk. But to know that they run up and down, say, vote, vote, vote. And now to bomb. Na alone. The vex say will be win election. And the place where you share, you say how far than the vex. Not to go bomb. Well, now there be the base. Where small thing go to the way bomb. Bible. When I'm not cab, make a come back. Where the politicians will not vote for. None of them don't open mouth say at the condemnation de them. At the condemnation. We just did it. Now, which region will not be east? Then they do this kind of military operation. Now, for only way. Now, for only way. Then they do this military operation. And we then look up for eye.
ihe niile anyị na-eme wee ile anya anyị. Igbo organization, all of una, una get opportunity if the rule ịga gakwudo ụwa. Ndị nọ na US, the Igbo organizations, una don't slap our people for face plenty. This fighter jet wedding they take from bad our people. Now from US. This is not the opportunity where everybody go come together. We go Washington DC. They don't violate the rule where America give them. Where they not go use that plane, bomb civilian population. They not they obey order. They not they obey international order. They don't use them begin the bomb and one more. That's not evidence. Nobody we don't get together. Chukwuokike Abiama don't give us 2 good reasons. Even 3. When we go approach international community and in the America. One on the police where say this now. Marry when you people church also. Nobody talk. Nobody pursue the matter. Nobody look into the matter. When you all are everybody prepare. Nobody to talk. Nobody to say anything. They make election. Only we win election. Nobody talk. They were only go. Nobody talk. That na point. We go take she say what no good. Nobody talk. This na good opportunity. We go take go show the world. Say the ban Indian. Not only that. They come begin the throw away bomb. They kill people. Nobody. From Igbo organization, constant body that say this thing. Everybody keep quiet. And quietness I make keep forward. He not going to be better person. No matter which way you go, which side you go, you not going to be better person. And I no see how you go say you be better person. Then they prepare you. Now what do we do? Where they will do us like this? And because we not stand say not gonna leave us. We're not it. Here name abuli ile anya. Now who will they do? And now who will they see? Now who will they do? Now who will they see? A job and marjorie. All this bomb waiting the bomb. Now why did the bomb? Waiting. Why will not they stand up say we don't do much?
you not do anything. Now waiting then they look for. In a baby. It's over. A baby. And the same people. They're not the talk. If we warrior. Warrior, if we which time we go get up? All these people were not the talk. All these people we no fit open mouth to talk. When una go talk, when they don't finish everybody, now we go talk. I've been at the time where they don't finish everybody, now we go talk. Why we not the talk? Why? Abongirime. Nine way they pay me. They pay me for product. What time we go wake up? Other places they know they go bumble. Go with them. Go with them. Plenty. Make we dey see. Get through chain. Toy on your name will give you man. Now waiting. They happen. And video. Nnamdi judge. Where we will see these things start. Make we look for election. Now waiting with the want. Our leader Mazi Nnamdi Kanu. He did it. He did. The only thing we will going to do, like they say, happen when you do it. Where we can't get another so we say, those we're supposed to work alone. Every day I know katamami of. I know katamami.
What kind of forward? No be every place where you go do this thing, they're not going to challenge you. We tell on ourselves when this thing finish, okay, you don't begin to like about every place don't begin to cool. That's now why we hedge man. And they know say so we go behave. One host and your for channel for him mature. And with the comprehend. With the comprehend. Emegimbo, emegabo, in harmony. Emekwagi or that in harmony. Now waiting be the thing where we think say we could do. Make we be free. You get something where somebody write. Where our brother, if they cry for the thing where happened for the election, how people they insult Nnamdi because they win election. Only win an election. And the only win the election, not be saying that only Igbo people throw away the election fund. They Yoruba trato. Now waiting be the palabra. Ndi Igbo trato, waiting be the palabra. Ndị medrubet trato, now waiting be the wahala. Ndị not trato, tokwara onye Igbo ahụ. A na-akpọkwa ndị Igbo ahụ ọjọọ. Ọ bịara ogbu m gburu onwe ya. Na the thing will happen. Make we say IPOB say no election. And we go plan and say when we talk that finish, we go say now make IPOB no win. And Nnamdi will no win. Because IPOB tell them make the no vote, so they do. Now they prepare for the international community to give us a job. Nice, you don't have to vote. And they don't prepare the results, say they go prepare them. They make a boy through the president because Nnamdi will not throw away vote. If Igbo people not throw away vote, Ndị Yoruba throw away vote. Why not they call you Yoruba? Ndị Igbo Kena. Midrubet throw away vote. Why not they call Midrubet? Ndị Igbo Kena. Ndị Hausa throw away vote. Ndị Igbo Kena. What do Igbo people do? Sote na so dem throw away vote. When people they talk, they obi ojo. They don't want to make you complain. No. Onye beruru ya rarama. Na dem kuberuru hararama. Onye nwube ogu gi nwube. And imepe ọnụ. Osi gi mechie ọnụ. Ya wecho ka hara ube. Ube na ro gi nwe ya. Mba. Onye nwube emepe ọnụ gị mechie ọnụ. Now wetin that mean? It means say woo. You get some Yoruba people. And those now from the Muslim side. When they talk, make with the men okay. Manandi na nulu. Anything we man talk, no problem. Anything we man do, no problem. No matter how you do them, problem there.
Then talk this thing, talk him. Now the ajuju na ajugewo. If we be problem like that, why you not go leave us make we go? No, but we be one Nigeria. How come? Ndị na-ata afụfụ na-ata afụfụ. Ndị na-enwere ike rie nri ofu ụbọchị na mkpụrụ ụbọchị asaa. Ị nọdụ meela ha ebere. Ị naghị emere ha ebere. Ọ bụ ebere ka anyị bịara ime. If you no care, ma ihe ndị mmadụ ndị si na ị na-achị ma ọnọdụ ha no touch you for body, be wickedness man. Iwu onye arụrụ ala, ị ga-agwọ nshi, ị ga-egbu mmadụ. When you go take your mama play politics, isi emebiela gị, ịwa akọla, iwu onye arụ. If you say they told your brother, we not do anything, we they fight for your own freedom, you not talk anything, you want you maybe, you want you. Imagine who gina azuki. If they come maybe share on again, say they play politics, get where the Jaguda, they can't destroy poor woman farm. You won't need she, you won't need many, you won't know. Okay. Alibo. They don't tell una say una no get land. That land where una no get. Una land no plenty. Why they want them? You know say I no get anything. You know say my apara is ebugibu. Yabe kwa na be na na me. Ichoromonwu ke ichoromondo. If we're not the reason the way we question lie each. If I get to paradise in edugeju, get see biji, ga ka lekreja banana ma paradise. Kedi hi chorom. Onwunu. Ido ma go ma wu. Ima no go lanke forum. You can't take am. Igbo land no plenty. Now why you na one roga for Igbo land we no plenty? Why? Tell me why you not go want our land where no plenty. Where you know will be 75 million. And you want the land. And you want to make we meprolu nozo. Wanna be a meroga. For the land where no plenty. For the land where when I get we be 10 ungeriri. Make a wire. Carry a kainwe. Una want our own. And ndị anyị o nwere ndị na-asị ka anyị gbakasịa n'ala anyị ebughị ibu. Ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Ọ bụ ndị echiche ha dị otu. Ibi n'ala onye ọzọ obi eru gị ala. Iwu ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Because ha mecha m ga wulie. Onye olilo kụrụ olilo obi awụnye gị n'afọ. You know sabia mgbe a na-akpọ ha scrap metal mgbe ọwụ ndị olilo. And that time na phone ọwụ ya nwere. Aṅụ Fanta Corolla ị gaa return ya ga-edowe. Mgbe nụrụ kokokoko akụ olilo onye olilo bịa. Enye gị 5 pennies. Enye gị 1 shilling.
ihe ọzọ ị na-achọwa onye akara ruru. Akara ruru, onye akara bịa. Now your face go smile. Now ọnụ ga na-eme mirimio akara ruru. Now because why you come get the little money where you go take buy the akara ruru, this time you don't get the money. As the war come end, where the bombers, fighter jets come dollar go bush over 5 million people. They don't begin them again. 20 pounds, you don't come in different style. Where they tell when I say money no day. Money no day. You go take money, go buy your own money. She maybe. I wonder. And you they say you want. That's why they ask. Waiting happen. Why we not the sea road? I na-elewe anya n'elu. Chineke na-abịa zọpụta. Onye na-asị bịa zọpụta gị, he don't give you the road. He don't send somebody to you. You know fit go agbakọta lọn ka anyị kọta mmamịrị. Wetin we do? Which way we dey go? If we grandmama go come talk, everybody dey talk for us. We not dey talk for ourselves. We dey want make people talk for us. Every time we dey want make people talk for us. Abongiri and I know. Abongiri. Why? Why we not defeat talk? Abongiri and I had you. Why? We not dey talk. I really ask you a question. Who be the motor? Who be the motor? Why we not dey talk? And with the word make everybody they come talk for us. With the word. And come talk for us. And we not fit talk. But we're there no roll on you. And I bomb by the way they talk for your back here. Those people where they look. Waiting that they look. And waiting that they see. Ele anyanya. Na-eju. Ọka niile. Ka afụrụ ka ekwuru. But we not the kwuole ka afụrụ. When we come begin to compare ihe ndị mmadụ na-ekwu n'ọnụ, ọ na-eme. But now who the thing come from him now? And now we
talk say na him be our problem. Ihe eme na anyị. Ihe eme na anyị. And when Debanjo goes, say we must all prepare for war. Perhaps we want another matter to succeed. Onye winere winela. People will like him. Like him. Let me say, I want to go and alright. And I want to go good day until we change it. Our people make an action. Waiting be the thing when we supposed to do. Not to put everything together. Tell the world, say, this are the thing where India and mind. India. India. What your problem? What your problem? Let we talk to ourselves. Can I do my own? Behind you, anyị wuru anyị mba anyị wuru mba mba ya na-eme nwoke na wuru nwoke. And the talk can make it enter your body. The way I the talk, I want make you understand. When I want. I wouldn't need church and say, they not go mama. Chegarian. Nihi na leze Chineke diso. Ndi we do know be. Chegarian. Nihi na Biafra. Chegarian. Nihi na ndị arụrụ ala. Chegarian. Nihi na ihe mere nụ akarịala. Ọnwa anyị ga-agbanwe ya. Ọnwa anyị ga-achọwa ka ihe dị anyị n'ihu bụrụ ihe ga-adị ụmụ anyị mma mgbe n'ihu. If we don't fit make something good for our people, we need. Make we pray. And a baby can be better. Yes, amen. In our real Chineke be any real China, amen. The amen you did talk. And the one we say now. Carry everything waiting to put full browser.
can't leave you with no money. You don't run around. And kind of like ihe m kwuru ihe m hụrụ our people ka anyị gbado onye ahụ n'ala ka anyị gbado onye anya mara ihe na-aga mgbe n'ihu ọgwụ ụmụ anyị ga-ata the things wey we no fight for them na them go suffering so same our pikin dem wey for everything wey dey happen dem dey see am egwu atụgbola na wetin we go do wetin anyị arịọ Chukwu onye anyị aka we go dey beg since we beg enwe ihe na anyị nọ make we dey beg anyị rịọta anyị ejima ya ma for our people una don hear the one wey dem dey throw away bomb make I remind una again ahụhụ anyị na-ata nne anyị ha na-ata ndị chi ụmụ ndị Fulani mee ndị politicians eme nke n'ọra n'eze ndị Igbo anyị n'ebe a anyị bụ ndị ụmụnna ụmụ bụ nwa ebe orube anyị bụ ndị ọmụlọ ndị Ihamufu Enugu steeti isi ụzọ lokal gọọmenti ihe anyị kwụ ebe a na-agwa mba ụwa bụ ka ndị wee fụ ihe anyị na-afụ na obodo anyị maka na anyị kọchara akpa dị ebe a kịta na ofia anụnwa ji n'aka so ndị na-achị ana anyị bụ Ihamufu bụ Sunday Edeoga na Chijioke Edeoga na barista Chukwuma Ede na Ibubu Odebe na ndị ọzọ dị iche iche ha mara ndị otu ha wee kpọkọta ndị niile bụ ndị ụmụ ntakịrị ndị ụmụ okorobịa ha ji wee na-agba mkpamkpa n'obodo wee chịkọta ha na mbọsị Julaị ya dị n'abalị 3 na ụtụtụ wee buru egbe na mma wee pụọ n'ebe a ịkọchara ihe ndị a niile ntị n'aka kịta n'ọra n'eze ndị the people wey dey call excuse me the people wey dey call na the people wey think say they go come help you they no come they no help you na them be the people na them be the people wey iwere ndụ gị tinye ha n'aka ka ha chebe gị they no do ndị Imo ga-abịa so ka anyị zitụkwozi ogbuopi na-esi ime ogbuopi na-esi ime so ndị Imo ga-abịa ka obi dịkwa ka esi ozi Biafrans, are you ready? St. Patrick's Day. Biafrans
St. Patrick's Day celebration is here again. Biafran community in Ireland, under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, hereby invite all Biafrans, friends of Biafra, and lovers of freedom in Ireland and around the world as we join the Irish people worldwide to celebrate the yearly St. Patrick's Day parade in County Cork, Ireland. Date: Friday, 17th of March, 2023. Time: 12 noon. Venue: Cork City Centre. Gathering point: Grand Parade near Cork College of Commerce, Cork City Centre. IPOB Dublin Zone Assembly Point, Red Cow Train Station, off Junction 9, M50/N7 exit. Gathering time: 8 a.m. prompt. Departure time: 9 a.m. prompt. Host: IPOB Cork. For more information, please contact Cork Coordinator Mazi Peter Ewuzie 085-284-2767. Mazi Lawrence Obuani, Secretary, IPOB Cork 0862-490-080. Join us live here on Facebook. Mazi Isaiah Oba, IPOB Deputy European Representative 089-264-8931. Mazi Charles Mba, IPOB Island National Coordinator 085-1434-454. Mazi Kajetan CJ Duru Anyanwu, IPOB Dublin Coordinator 089-959-1330. IPOB Dundalk Coordinator Mazi Chinedu Duru 087-275-6267. Mazi Base Odike, IPOB Galway Coordinator 085-210-9907. IPOB Limerick Coordinator Mazi Churchill Cosmas 089-960-1378. IPOB Kerry Coordinator Mazi Ugochukwu KK Iheme 089-955-8999. IPOB Waterford Coordinator Mazi Daniel Chukwu 089-962-9126. IPOB Island National PRO Mazi Charles Ibebugu 0877-463-304. Come one, come all. Let's keep Biafra alive. Signed, Mazi Stephen Chukwemeka, IPOB Island National Secretary 085-868-3440. For Mazi Nnamdi Kanu. Yeah. Yes, you know. These are the people. They wonder where we dare celebrate with them. How they when they are excuse me, when they are mirror and they make sure say our people around our people. Now, you not get the money, suffer head. I can't tell on that one way the woman they cry. Where these politicians, where they, why they not they talk? When we tell on say we don't get country, we won't get country. And now Bagaria name politics. Afofo Irionoma. This is the Dioro market, Moshi. All these banana, plantain, sorry, they are for sales. But just take a look at everything. Just because of shortage of cash. Because of shortage of cash, everything are rotten, spoiled. And there's nothing anybody can do about it. We don't know whom to blame now. I just believe Nigeria will survive all this. It's just too bad that these people cannot make sales from their market.
no cash to buy, and everything is getting lost. So it's just unfortunate. We can all say it. Too bad. Everything. Politicians. Now so na keep us so. Something they happen. Something they happen. All these people will say they be prophet, abia achara mpakara ahụ ga-esi gị na a na-ji ya gwọ ọgwụ ego. Somebody talk something today will make me laugh. He say, now today I know say there is nothing like money rituals. When I saw a babalawo queued for 4 hours to collect the money, only 3,000 naira in Access Bank. Why the babalawo no produce the money from your house? Yeah, go Access Bank. Nnamdi say, ndị oyibo si na miss priority. He believe. He will be to question only politician no ga talking to ga talking to. Oga na lega anya ka ọwụrụ gị ga-eweta nye. Tuzo ị ga-eji weta nye wo ga to area vote. Eto chapter to na adashi. Now wetin dey happen. This na thing with the happen. And when we dey do now wetin dey happen. They throw away message we will not hear. So now for waiting they happen. Now we will bring them. Tell them. Make could know the thing where they happen. You go lie. You go do all kind of things where people know fit to do. And when you do it, you expect what country do, country not do. All the people where they put for government, the chief justices, they get the one we call report to say, they throw away case from court, they throw one come out, and the other one, they say, I'm happy. I don't take the money. So as I take the money, when he came in another when he came and you are happy. You are happy. Go be chat over there. Ndani. Our people. Our people. Onyendu is our Onyendu. Ndị mmadụ na-eji anya ozi. People are the senders message. And not only the senders message, we they hear. And we they send them to you. And you they hear. Our Guinea, Kai Game, Hapura Union. Make we do the thing where we're supposed to do.
why is you. And make we not depend on the Ndiashi. Make them the line to us every day. Pampas, and I don't know. Pampas. Maybe. A big good. I did not kind of. Make we do everything we will fit do. I have right on it. Union. Na him. Abandi matters. Talk through. And you know, like. When the eziokwu na-agbafu. When the eziokwu na-agbafu. Protest. Make you bring your people. Indigenous people of Biafra. Northwest, North Central, Northeast region. Will protest for unconditional release of our leader Mazi Nnamdi. Venue na Home Office, Unit 1, 2, Dallas City, Safford, M50, 2GF, Manchester. Okay. Time 10 a.m. to 13:00 p.m. March 16, 2023. Say no to torture. Say no to extraordinary rendition. Protest for restoration. Yeah. Our people. I don't put all these things together. So the two will remain. Now for we to come say, no, ọnọdụ anyị adịghị mma. Oge ụla erula. That na our job. That na the thing we we supposed to do. Ala anyị adịghị mma. Ihe adịghịrị anyị mma. Oge ụla erula. I want to go home. I want to go home. Na Chiejila. And we get in the rural and align. Ndi rural. Ihe anọ maybe. Imagine. All these your brothers wey dey go blackmail. So when him look at the Mazi serious. Ị ga-arụgide arụrụ ala arụgide rụgide ụmụ gị. Onye mere ihe. If you see all these people where they commit this crime, get loud. IPOB investigation. Call the number. Write their report. Run on her report. Alanya Chorosu.
Align Achonsu. We don't see plenty of it. Now them they come from Uganda, come disturb us. And then once we if you catch only a name, they are run. Call out this plus 459 149 8677. I will call them again. Plus 459 149 8677. Yeah. Oh, yeah. Align Achonsu. No view. The value. Now she's supposed to be. Ekuchakwa nke ahụ ezilo baru n'ozi nzichazi nke ya na-aga last month Sunday Ambazonia ya ga-enwe nzukọ na Monso Jam March 18, 2023. The venue in Paul had the house of Frederick Street, 10 48145, Monster Germany. Time now 7 p.m. If you have a question, you will contact Ambassador ABC government Germany. The phone number now plus 49152 145 10854. I will call them again. Plus 4915 214 510 854 for the Biafra side. You will contact IPOB Germany. The phone number now plus 49 152 105 251 03. I will call them again. Plus 49 152 105 25 103. You get another message where somebody tell me where I said poster. I don't know where I put to that message. So I go find them. Say I think it's now Italian demonstration or something. We're doing that. I'm everybody. Mom was it that I'm the boy. So this Jeremiah. Rabbi gave an announcement tonight. I come kuchan here. Ma barapuma ma bafu. Take up bafu. The Jena mat had alay. Me gave me a bonaga to play Niha na neku. So equal something. Equal here now, you when you Biafra second the landlock. In Kenya wiziri hana wana aya batla aya wagala. Ama mwenye gweru nuka. Awundi na
Kachi megari anyị. Ndị na-akasi onwe ha obi ga-eme ha ga-eme ihe ha kwesịrị ime. Akpọkọta ya gịnị eme? Akpọkọta ndị Fulani na-eju ya. Gaa na mansion. Ụlọ ga-aba ụlọ 10. Otu onye ahụ bụbachie ya. Gba fesi. Ị na-aga na ya dị mmadụ ya keke na-aga na highway. Ejiri blọkụ too gba fesi. Mgbe na ka anyị rụma na otu ahụ, amara otu ala ji afọ. Oke ọchịchọ. The land there will get space. Management. What them? So now what did they happen? The way they talk about so anything we forget we go bring them. Anything we know here we go bring them. So government no way he chef. When he have where you not go here. So now so we go to do it. Now be now waiting there. The green room. Sure. Ala adịghị mma. Ọkọ mmadụ wụ ala adịghị mma. Ọwa ya iwu ala adịghị mma. So make you look at the people where they suffer. How then they suffer. The people where they suffer. How then they suffer. You know good for them to suffer. No good. Ahụhụ ndị mmadụ na-ata. Too much. And people they show them in plenty ways. They show them. Ihe na-arịọ otu onye awụ ihe na-arịọ onye ọzọ. Ndị na-arịọ ọrịa onye ọbụla nwere nke na-arịọ. So biko ndị be anyị ka anyị gbado n'anya n'ala ka anyị biko kwana nọ na-anyụkọta mmamịrị ọwụ ka ọ na-agba ụfụfụ. Ihe adịghị mma. Before you go forget them, I want make you refresh your mind for the video audio where I play on, because you know not hear them, you know not they see them. Amen. Make una know why our topic day like this as it did today. When they just does na atobata na radio. Not to know here and ala adịghị mma. Ndị a na-egosi anyị ala. Ọ na-egosi anyị agha. Imagine this happened to Imo State now. Wash to our Oguta local government and our ministry fighter jet. Hey, people's houses, innocent. You should come and see live happening now, everywhere bomb. Hey, boy, in the Yaram, but the yard is on everywhere. Fighter jet, killing innocent Biafrans. So
people should come and see. Look at what is going on at Imo State. Put a local government in Biafra and fighter jet, 3 fighter jet and 1 jet fighter. Look at everywhere, more tanker full everywhere, killing innocent people. Hey, what should come and see? Today, being 10th of March, live. Hey, how man? Yeah. Are we here with that? Who are they? Acquire. Now, which is the way to make our people no stand? Joajo. Why this thing they happen? Why are people not the aspiration? Why are people not the demand? See, government, I don't get it. One Nigeria. One Nigeria. Not be so one with the Ghana abandoned money. The name when Hammer. Ghana abandoned. We look upon. We share. The Torun and Congregation a gat of bomb. Upon the maybe. Each of them may be over. Maybe Chala Biafra Gabi Tracia Duan. Then Alapa Gabia Paruchi. Gabia Paruchi. So, yes. So, so, sote. Ndị organization, si n'ụlọ organization, jụọ n'onwe na ajụjụ. Kedu ka a ga-esi mekọta ihe? Ya kpọọ ndị mba si ha lekwa ihe na-eme anyị. Jikọta n'olu siri ike si ndị mba lekwa. Oh, why? Kind of make it. Why kind of make it? Ariocha. Ukeriotara. Oh, KJB. Ariocha. Otu shite wihu raya. Ndị anyị ka anyị nyere n'ụwa ya aka ka anyị kọtakwanụ nọ mmamịrị ka ọ bụ I don't dare shout. Our people, ka m chetara unu ihe. Our people, ka m chetara unu ihe. Now wetin dey happen? Na ka m chetara unu ihe. Echekwara na anyị ṅụrụ rum. Ọ dịghị rum anyị. Etu ọ na-adị mma. Ihe anyị na-eme, anyị na-echetara onwe anyị.
a na-egbu anyị agba ngwa ahịa anyị ọkụ na Lagos. No matter how you present yourself, otu isi wepụta onwe gị, onye kpọrọ gasị ọ ga-akwụsị ya ịkpọ gasị, ọ ga-akwụsị ya egbu. Nke a bụ ụmụnna anyị, asị gị ụmụnne, ụmụnna anyị, ndị nna anyị fa Papa Boy, Papa Okoro na Dembidis. Ndewo. Ndewo. Okay, Mazi mene. Ndị owere anya ọ na-asala chi ụbọchị ọma. Ọkwa nwanne nụ nwoke Maazị Sam, anyị bịara ka anyị achị ka anyị daa ntị taa bụkwa ụbọchị Sọnde. Ọ na-ahụ nnanụ ntị ihe si agaga, asị ihe agba n'aka na-eji ugegbe anya enyi ya enyo. Ndị obedient na ndị intellectuals tige na election ọkwa agbachọsọ agụọ maịlị, anyị n'ụzọ ego maịlị, but ihe anyị nwere ịrụta aka taa akarị. But before anyị amalite, biko Maazị Cosmos kelee ụmụnne gị ndị Owerri. Ndị Owerri ibe m na-eme na ole na Salachi ya gaji dobara nnụ. Ọ nwanne nna nwoke ọnwa Cosmos na-ekele m na masị taa ụbọchị ahịa nkwọ ka ọ kwụọrọ anyị ihe ọma. Ụzọ ụlọ ole ka o si eru maka na asa ezu oke chie ka aha iru idola atụtụ nkega ọta ka anyị na-anụ na asa ada ntị kwa izu ụka asị onye nụ ya kọrọ nwanne ya bịanụ gbadanụ ka anyị kọrịanụ. Ndewonụ. Ndewo Maazị, ndewo Maazị Rikant Ocean nọ na n'onye biko were ihe niile anyị ga-eme taa rafu Olisa bi n'eluigwe n'aka tụọ n'anyị mma n'ala. Ọ dị mma nwa Chineke, ya dịrị gị mma. Dịrịkwa gị. Ndị Owerri ibe m nna m na-asị ọkụ agụnyere nwata n'aka anaghị eregbu ya. Ahịa m na-alekwara na nwa ya a na-aghọ ya ahịa. Bịanụ ka anyị kelee m ekekere ụwa Obinigwe, onye mere ndụ fụrụ anyị. Obinigwe, anyị na-ekele gị n'aha ndị Owerri niile, n'aha ndị ala Biafra niile. Anyị na-ekele gị n'isi onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, our supreme leader, onye kpọnyere anyị. Anyị na-ekele gị n'isi ya otu mere ka ndụ fụrụ ya n'agbanyeghị mkpagbu niile ọ na-agabiga. Anyị na-ekele gị otu mere ka ndụ fụrụ ya n'agbanyeghị mmekpa ahụ niile nke a na-emekpa ya ahụ. Mana dịka otu gị na ya siri kpebie tupu idinye ozi a, imekwe ka ọ dịrị ndụ na-aga ihe niile a na-aga ya n'afọ na-aga kwa afọ ejichie ya. Obinigwe, ebe na-ekweghị ka ndụ ya repụ ya, anyị sị gị nara ekene. Anyị na-ekene gị n'isi nwaanyị ya na ụmụ ya, ebe mekwere ka
ndụ fọrọ ha n'agbanyeghị mkpagbu niile di ya na-agabiga eme ọkwụshi ike dịka nwaanyị. Anyị sị gị nara ekene, anyị na-ekene gị n'isi DOS ndị o tinyere njem a n'aka, ndị ha na ya so anụ, ndị nugoro olu ya ọ sụrụ ude ha mara ihe kwesịrị ude anwa. Anyị sị gị nara ekene ebe mere ka ha guzosi ike kwechiri. Nara ekene, anyị na-ekene gị n'isi ESN volunteers ndị ka kwesịkwuru ike na njem a mara na ọgụ nwa dịrị anyị ozi ya. Anyị sị gị nara ekene n'isi ha na ndụ nke nyere ha na agbanyeghị mkpagbu niile ha na-agabiga egbe from mpaghara ọhịa dị ebe a ha bụ ebe a ịchụpụsị ndị iro anyị n'ala, ndị iro n'ala anyị, ala nke nyere nna nna anyị ha. Anyị sị gị nara ekene ebe mere ka n'agbanyeghị ma arụrụ niile ihe niile nọ n'ime ọhịa imekwe ka ndụ fọrọ ha. Anyị sị gị nara ekene Obinikwe, anyị na-ekenekwe gị n'isi ndị ọkaikpe ndị kwechiri ndị kwukwara n'eziokwu n'agbanyeghị sị enweghị ego anyị nwere ịkwụ ha nde ihe gbasị ihe ndị zu kwesịrị ịga na-enye ha, mana ha kwechiri n'eziokwu guzogide onye ndu na-aga ije a. Anyị sị gị nara ekene n'isi ha. Na-ekene gị n'isi IPOB niile gbaa gburugburu, ọkachasịkwa nke ndị niile na-agbasa ozi ọma n'ụlọ okwu a n'ebe anyị na-akpọ isi ala nye gị redio Biafra. Anyị na-asị gị nara ekene n'isi ha. Na-ekenekwe gị n'isi ndị nne na nna, ndị ikwu na ibe, ndị ka fọrọ ndụ, ndị nwa ha nwoke gabigarala n'ije a, ndị di ha gabigarala n'ije a, ndị ụmụ ha gabigarala n'ije a. Emekwe ka ha obi sie ike na enwe olileanya na n'oge na-ete ha aka na ihe anyị chọga na ị ga-eme ka emezuere anyị. Nsị Obinikwe nara ekene, anyị na-ayọ gị ekekere ụwa Obinikwe Chukwu Abịama, God of creation. Anyị na-asị gị buko werekwala eke wụ God of light gbakwara onye ndu anyị gburugburu. Werekwala Orio wụ God of rain and water, were ya sachapụ ya ọṅụ mmiri ya, sachapụ ya ọrịa na nri ya niile nke etinyere ya n'ahụ, poison niile nke enyere ya, nyụpụ ya na mamịrị. Werekwala Afọ lee ala nke ọzọ dụrụ ụkwụ, were ya mee ka o guzosie ike na onweghị ihe ga-eme ka ọma jijiji, onweghị ihe ga-eme ka isi ya kụọ n'ala, onweghị ihe ga-eme ka ọbara ya gwụọ n'ala again, na ọ ga-eguzosi ike n'ala ndị dị ndụ, were soro anyị, were duru anyị bata n'ala ha nke inyere nna nna anyị ha. Anyị na-ayọ gị Obinikwe werekwere nkwọ ụgwọ ikuku ndụ mgbe ọ ga-oku ume ka o kuru ume ndụ n'agbanyeghị mkpagbu niile ebe o dewere ya, n'agbanyeghị ihe niile ha na-agbanyere anyị ikuku ime ka ọ sọfọkete ka ememila ya, na-eme ka ọ wụrụ ikuku ndụ ka ọ ya na-ekode. Mana anyị na-ayọ gị buko Obinikwe lekwe ndị niile si na Biafra agaghị abịa, ndị niile si na nwoke agaghị adị ndụ pụta ebe ahụ, ndị si dowe ya iwepụta ya ebe ahụ ọ gaghị ihe anyị mega agakwaghị ime isi. Anyị si Obinikwe mee ka ikuku ume ha na-eku ka ọ gbado ha n'ume ka ha afọ ikuru ume ndụ, mee ka ala ha zụdụrụkwu ebe ha ga-eji zere mmiri ya ga-aba nọmba 6 ime ala steeti wee wugwu ebe a na-enweghị windo. Ihe a ha kpọwarala onye ndu ka ha buru isi ha buru ya, mee ka mmiri ha ga-aṅụ ka mmiri ahụ wụrụ ọrịa nye ha. Anyị na-ayọ gị Obinikwe ọkụ gị ma enyụọra ha ọkụ n'ụzọ ha pụta n'ihe la isi ekwu ha, ọkachasịkwa nke ndị politishan niile nọ n'ala South East bido mewe ha n'otu n'otu. Ihe ndị a ka anyị rịọ gị Obinikwe mezuoro anyị ya dịka otu anyị na-abịa, anyị na ụmụnna anyị kọrị, nye anyị amamihe, nye anyị nghọta, mee ka anyị chede ihe ndị mere n'oge na-agabeghị na-etebeghị aka, ka anyị hapụ iwu ndị emeke imeme ha na nwaanyị amụ ha na nwa echefuo, ma bịa nyere anyị aka, mee ka ije anyị ka ọ dịbara anyị mfe, ma nye anyị ndụ, nye anyị ọganihu, mee ka Biafra bịa n'oge nke anyị ka anyị bịa tee egwu ọnwa bulie aha nsọ gị elu. Ihe ndị a ka anyị rịọ gị n'aha gị Chukwu Okike Abịama. Ise Nwachukwu
ahụ ọkụ orone Chukwu okike abịa ma ntị oruonia nnọọ. Ndị ebe anyị chọrọ ịmụ ihe ọnụ na ihe gbasara ihe that is a cashless society na odo anyị ametụrụ na ihe na ewere na ihu ya ndị mmadụ kwugashi maka election na ha ji wuru ego niile zuo but ilerukwa ihe ha anya ihe ha awụchakwanụ maka election. Ndị a na-akpọ World Economic Forum and their agenda reset the global economy. Here we part of the agenda. But ndị jeje buru ihe na n'ishi wo Nigerian government as a whole. Ha jupụrụ onwe ha ese shi anyị na-eburu ego. Ihe niile emege na West Africa enweghị loan facility. Na enweghị credit facility ntụnụ. Abịa werezie ya nyere ya n'ishi eji na-atazi ụmụ mmadụ ahụhụ. Ma ndị ka gọọmenti although in a sense ihe wu a welcome development because ndị niile zuru shi ego were ihe paakị ha n'ụlọ ya a ga-ahụ ugbu na ego ha wure na akwa atani but ugbu na ụmụaka ndị mmadụ ndị ahịa zụgakwa n'ahịa wure nne ego ha na-azụ ahịa na-achọkwa na ịpụta bịa buru ngwa ahịa yet enweghị ego. So ihe niile ihe ọbụla ịkpaziri aka ugbu na ya na-adazi puku nde ihe a zụrụ mgbe mbụ na 200 naira ijezi ugbu na a na-agwa ugbo gị 700 naira ya bụ because onye ọbụla ji ego onye ọbụla jikwanụ the cash ngwa na ọkwa emechana nụ their selection ụgwọ no show ihe akpọrọ na election eji lenu nne gị kokoro ewere nụ cash ọpụta na circulation. So ihe ndị ugbu na iwu ele ihe mere nne ihe na-anụ n'obodo onye Nigeria ji nyere ya n'isi and the western world ebidobe tinye ya na emebe ihe implement edere nwa obi na-eseri nseri Nigeria jebuzie ya n'isi. Biko maazị nwekwa ọnụ n'ụka ahụ because ihe na-abụzige nsogbu ma ndị nwere dia POS ha na n'uzie nga ahụ anazigbo ibu na ha achaji ihe ka wo charge bank. Biko maazị nwekwa ọnụ n'ụka ahụ. Ndewo Nwachineke. Ịma ọ na-eru ka ọ na-eru anyị si ihe mewe ma maka na o mehụ like this anyị agaghị amata ihe. Ọ bụ eziokwu na onye hụrụ ụmụnne ya n'anya hụrụ ndeke ya n'anya agaghị fụla n'ọgbọ bịa gharịpụ. Ọ bụrụ na nwanne gị mere ihe ọjọọ ọ ịlọtazia n'ụlọ ịdọta ya ndụ ịlọtazia n'ụlọ ga-adụwa ya ọdụ gasị ya nwanne hụ n'otu echiri ụdị okwu ekwuru ma ụdị iji egara. Mana ndị politishan ndị nọ n'isi gị Naijiria gị ahụhụ ndị citizens n'anya ya mma ha onwe ke ha. That's why eturugbo etere azụ agaghị iwere policy whether chọrọ ihe ma grandmother nọ na village ọ na-amaghị otu esi eme na-enweghị bank account na ya kọrọ ụgụ na ụkpara ose azụ ụlọ ya ya ebufu na isi ahịa were ya gụrụ ndị nke were ego ya gụrụ ndị nke achọghị ịma ọ bụla anyị ji agwaga ndị ka anyị sị ndị na-ahụhụ nnụ n'anya agaghị were polisi ebe ịmadate inwe ọkwa mgbe ekwugere okwu ihe electronic election ha nke arụ ala kpọga ha ele aha ya nke arụ ala kpọga ha Ọjị Ụzọ Kalụ ọkwa ya onye mbiri sị ihe na-eme ihe pati agaghị sọpọtụ electronic voting ahụ because na village ha enwe ọkụ na enwere village enwe ọkụ na ndị ihu na na-eme enweghị ụzọ
enweghị policies dị mma gaje esi amụrụ ọkịrị jiri si na ya mụtala ka esi akụ akwụ kụọ akwụ ka ya kpụrụ mmiri si n'ala ụmụ ya wesị ya ọ bụ esi amụrụ ọ ihe gbugere maka na ihe ọlawụlawụ Chineke kere ya otu aka ndị ahụ by force ka eji by force go nwe ya to be Nigeria ọkwa ihe mere ma constitution ma everything all copyright ha ekọpịkwana ha kọpịa ya wrong. That is how copy wrong. Even and that suggests why he ebidobe kwa ya. Onye aka na-ekwuru mmadụ ịnọ na-agbafuga agbaji onwe ya oke mgbaji ka ọ ka anyị awụrụ giant of Africa na enwebeghị mgbe ha chere echiche oke anyị nwekwe na banking system anya ọ dịkwa strong like this mana dibịa lechakwa anya ma gọọmenti policy ma politician ọkwa iji jukwu wise nke mere erukwe na ha n'aka oke ndị bankị ọ bụrụ na 1 billion ka ekiri bankị ọwụ lụta aha ka ọwụ gọọmenti nọkwa na ime bankị na-asị ndị bankị onye bịa n'iwe ego ya ị ga-aga iresi ego ya eresi ndị na-esi n'ime bankị bịa ha eresi ndị POS bịazịa itinye ya 5,000 si ya were zụrụ mkpụrụ ọgwụ ya bịazi iwe 5,000 ga-ebu ụzọ napịa 2,000 out of it nke ahụ ọwụ mmadụ ime onwe ya anyị ukwu mmadụ igbu ịnọ na-egbu mmadụ ibe ya ahapụzi ya ndị politishan ndị eburila ego a n'ụlọ ha na Ghana Moscow anyị na-abịa egbu isi onwe anyị nke ọwụ gọọmenti ọwụ anyị onye wepụ aka na ihe ọjọọ ma gị ọwụ onye ụga na bankị enyere ego mmadụ bịazi iwe ego ya nọ na bankị ị ga na 1,000 or 2,000 n'elu ya ka ndị filling station anọ nso ndị filling station ndị rere ego kịta ha redezi ego ha na-eresi ndị mmadụ ndị POS 10,000 eresi gị 10,000 n'ọnụ 1,000 ndị POS bịazi ha tụkwasị ya 3,000 n'elu ya 4,000 edi na 10,000 ọwụ gọọmenti megekwanye nke anwa ọwụ anyị na-ekwu anyị gbuo onwe anyị ka anyị wepụ na aghụghọ na mpụ na aghụghọ wepụ n'ihe ọjọọ achọghị isi anyị bụ isi onwe anyị ewerere ha agụụ were ya ihe anyị gberegbere anyị abịakwabịa na-egbu onwe anyị ichesi na ọwụ 3,000 ahụ ị na-anata ya nebọ ga-eme gị gaa bụ ọgaranya ashị ya kpọrọ ya na ite ọ na-aga ọnụ ka ọ na-ala gọọmenti were polisi anya gbasị asị ugwu ụmụ Ekechukwu agadi nwaanyị amụta ya gaje ihu gọọmenti were polisi si mana egbu isi onwe ha bụ isi onwe ha bikọs ọnwụ ihe a ka mbụ ụwa niile ha gbachiri nkịta nnukwu ole asị egburu 1,000 Biafrans ebe dị taa gọọmenti mbụ ụwa rapị m anya gbachie nkịtị so egbu isi onwe na ọwụ anyị achọghị otu esi ememila population ndị mmadụ so gọọmenti politician and their policy otu esi mee nwesịra n'agụụ Mazi, ịrụtara aka kemgbe ebidoro their selection ijikwa ike anụga kidnapping here and there ozuru na-egbachie nkịtị because ọ aka ha ji ahụ aka politician nọ n'ime ya ahụ ji egbuge mmadụ ahụ kidnap gara egbuo ewure pas ndị ji ha gwa ọgwụ ga-eme ka ekpechiri okay my brother asawakwa agadi nwaanyị sakwude ya shi ọwụrụ ihe na-agasapụta agwa gị eziokwu iji ụka o nwere ihe mgbe n'ọnụ nga ahụ gbasara maka anyị ga-abịa back to ndị election but ịma na ihe ewu gọọmenti ime embrace ihe na-arụghị ihe eji mara ha in the western world ugbu na ọrịa maka ụmụ Biafra naanị ihe anyị na-ekwu because ihe ụka kashi ha achọga m ere enyi ọnụ HOD wụnụrụ ya onye ndu wụnụrụ ya chidi will come a time mgbe ị ga-eje na bankị gị ị ga-ahụkwa ego gị were na ego na wefee na another currency ndị getreni
ọkwa ha rigi uru na HOD ekwu about 3 or 4 months ago. Ọkwa ndị ga-etere to ndị rigi uru na aka anyị hapụkwa ebe ọ nwere ihe na-enye ihe na-abụda mụ na the western world na my brother anyị mekwa ya ọnụ gawa Chineke na schools na-anọ na the western world now ihe ha bụziwo n'obi wụ gender neutral. Anyị amụghị n'ọnụ n'ụka na mgbe Catholic Church, the Catholic Church of I think the West Africa or South Africa or North Africa, I cancel on their relationship with the Catholic Church membership with the UK because actually na Jesus awu man or no neutral no one noble ma nwoke one. Then ụmụaka nụkwanụ n'obodo ụmụaka nụkwanụ na the western world na ihe anụzuru na-akụziri na school wuzuo ehra ele ihe a na-akpụ ya ị ga-ahụ nwoke ga-akpụ ya nwoke, ị ga-ahụ nwaanyị ga-akpụ ya nwaanyị. A na-akụziwo ụmụaka nta che ileta onwe ha n'igi homosexuality no a normal thing. Na here we are not in the West na Africa and our value. Yet Africans are refusing and rejecting it. Anyị pushikwe na-enyekwa ego na-afọ ndị ya ugbu na ebule ha akwụkwọ niile ha dege ugbu na ihe ha degezi na akwụkwọ na the western world na uwe akwụkwọ ụmụaka ntụ ha ga-eshi egosi ihe gbasara maka ntụ ha ga-eshi uruzie ega nwatakịrị nwoke agụwaza nwoke ị ga-anụkọta ga-akpụ nwatakịrị nwoke si na nwoke ihe ọzọ ọhịa niile wụzụ gender neutral ọkweghị na nwekwarụ n'ụka ahụ because ọ dị mma ka ụmụ Biafra niile na-ahụ ihe mere na that is our own nation gari different. Ihe anyị na-achụ because anyị na-achụ gbala na mmụọ ọjọọ ekwensu immorality also from ihe ndị ebu na bedroom enyi. Ọkwa the same agenda ha bụ ọkwa the same agenda na ka ha bụkwa the so called CBDC currency. Ọkwa the same people bụkwa this agenda na-abịakwa enforce ya on African values and African culture. Because maazị nwekwara n'ụka ahụ ndewo Nwachineke ma nke wee eziokwu ahụrụ na ka anyị gbuo onwe anyị nke wee eziokwu dịka m kwuru ya n'oge gara aga sị onye bụ ịgbaga egbe ịgbagbu gị agaghị achinye gị bulletproof maka na ọsọsọ isiokwu ihe na-anagide from generation to generation ịdụnye eziokwu n'ime mmiri one day ọ ga-eselite mana okwu asị ọ isi awa isi ofu mgbe ọ na-emere abala abụọ ka na ọ nwere onye ga-eji rufu ya sị ebe tinye kwuru esikwanota anyị ị ga-alụkwa asị ọzọ iji kọva ebe onye ha si enyopụrụ ego ihe nwa nyanwa akpara nji na-agbagịtị njikwa n'oge gara aga sị enwena mgbe ndị Church of England as they wake up na-asị na ihe mere na ọ dịkwa ka a ga-ekwugharị ihe ha kwuru gbasara God na God is not a man, it's not a woman. Ọwụka God is no longer a man or a woman because of equality nkewa nke ịdị neutral. Ahịa njikwa gị sị even akwụkwọ ha Baịbụl ha abụrela anyị maka akwa agadi nwaanyị asawa ya asakwude ya shi ọkwa na-eleta aghara ụlọ di na nwaanyị na ndị ka anyị bịa buru ụka n'isi buru everything n'isi kwuegisịkwasị ikwu ya iwu onye ụzọ antikraịst iwu nke mana lee ndị na-ewerele gị werele anyị baịbụl ọkwa ha nwere obi nnọọ because adịla abịa nwụ na the generation enyofuule ebisi Chineke kere Adam and Eve na otu nwoke otu nwaanyị n'ọhịa Chineke kere ha mụrụ ụmụ ole onye mụtara na kere nwunye ụmụ ha lụrụ ikwuru ya ebe ndị ụka na-asị you don't have to doubt God ebe ọ na-ekere ndị nke ọ ga-ekere ndị nke ọzọ ọ ndị ka anyị buru ụka n'isi mana ndị ahụ ndị werere anyị ụka bịala omenala anyị ọdịnala ihe chuo ejiri mara anyị bịa na-atọ na upside down ọkwa ha nwa na-esi anyị efedegara Chineke na otu anyị chefedega mana mgbe anyị wu ụmụ Igbo ụmụ Chineke ọnwa arụ ndị
mgbe gboo ndị nne na ụmụ agbọghọbịa ga-egbu ọdọ na-agagharị onwe onye gị repụrụ onwe onye ga-esi ha ịkpọwara akpọwa ka ị na-ere ere. Mana ugbu a chọọchị nọkwa striki ebe niile everywhere, ndị ihe nne ha werere anyị si anyị ka anyị otu anyị si efege Chineke adịghị mma n'ọkwa nke ha ka ịka mma. Anyị ekpeba iroro maka ịbịala 70% of ihe edere ha anyị na Old Testament wụcha omenala anyị ihe otu anyị si nsọ ala ihe niile ndị a ịbịa sị gị mba agụna ego taa ahụ lekwa ihe omenike na ka anyị gwa onwe anyị nke eziokwu. Ọnwa chi ahụ alụrụ anyị na mbido echọkwala ha otu esi akọva ya, echọkwala ha otu esi maka na ihe ndị anyị kpọrọ arụ ha sịghị ya bịazi asị ya human right, nwoke ịlụ nwoke ibe ya, nwaanyị ịlụ nwaanyị ibe ya, nwoke lụcha nwoke ibe ya, nwaanyị lụọ nwaanyị ibe ya, unu bịazi nnụ ha bịakwa ebe a ha bịale ụmụ ndị itiri nwa gị anapụghị ya were ya kpọnyere ndị ụmụ gị na akwa abịasị enwere my parents are two daddies. Ọwa arụ mkpụrụ ka ọ gbabịa anyị ka achọga Biafra ka anyị lọta n'ụwa alọchia bịa gbuo obe ka anyị maka ọ ga-eteki 100 years anyị na-arụ Biafra dịka onye ndị anyị kwuru a na-arụ ya ụtụtụ ehihie abalị ala Chukwu ga-echekwa ahịa chere akwụkwọ ekwugo okwu Biafra kwụsie ike maka anyị anọ n'ebe a lekwe na ụka ọgbabịa ụmụaka anyị ndị ụmụ ọta akara abịa edozi anyị akwụkwọ sị a ga na-akụziziri ụmụaka nnọ ihe gbasara nwoke na nwaanyị ọkwa nwa nọ na akara ọta akara nwa na-ama ori ibu ha niile ka gbakwa ọtọ. Onye maka m na-ekwu na ọ bụrụ na ọ bụrụ n'ụlọ ya kwa anyị ga-anọ na-agbọ ọ ga anyị nọ na-agbọ akụ bọọlụ n'ama akụ ore ọbịa gwa anyị sị ọ ya akụziri ya ihe dị ụta a ga na-akụziri ya ihe dị ụta mgbanụ onye kwere eji ụgwọ onye kwere nka ji ụgwọ anya yiri n'asụ mana ọwụghị otu o kwesịrị. Ụmụnne m ọwụ otu o kwesịrị anyị chọrọ ịlọta Biafra anyị alọta agaghị ịkpakwa na anyị ọkpana anyị kwagide anyị kwaruo anyị otu a gwa anyị nke anyị ekpefe agwa anyị nke anyị ekpefe mana otu o si dịrị kịta nna ekele ha efere isi ntụli aka ọ ga-awụ ngire ka anyị lọta na bịa mezie obodo anyị ka anyị lọta na bịa hiwe Biafra ka anyị dozie otu o kwesịrị ịdị. Mgbe ọ ga-ewe mmadụ gị ije ọjọọ alakụgbuo ya anyị ga-revive ihe ndị anwa onwe onye ga-enwe ihe onye na-awụ nke ya ewure ọwụzi kịta chọọchị nọkwa onye iwere izu werezi anyị ndị mee 419 ọzụ oshi rie ụmụnna gị as a politician na ego ịbịaza gị ịbịa na chọọchị ga-enye donation fada enye gị ihe oche emeghị echie gị nke a chie gị nke a nna hapụnụ ka anyị lewe n'widin na wase ọwụrụ ihe ka wure ekila the biggest 419 enwere n'ala Imo steeti uwe okwu ụzọ dị mma ya eje werezie ndị niile ha kpaga mkpamkpa n'Otokoto hotel ha niile wuru ndị chụgo were okore anyị jere ka tarị anyị nọ na anyị since anyị ji nọrọ na anyị na-enweta information si na the Zoo Air Force nọ na bọmbụ Izombe ọkwa emechana ahụ their selection ekwa so the chief Boko Haram, the founder, the chairman, the director Yahu Shetima tinyezie n'ọkwa so Kanu Hoshe ona uzuo ya na kpamazie mkpamkpa achọrọ ihe niile ha ga-eji mee iji kọnka ala Biafra but achụkwa ga-ekwe agaghị asụgwa ya asị Amadioha amagamaga kasa ya oburu ka ọ ga-ya mara gawa okay akpaga mkpamkpa egiri mgbe na anọghị n'akụkụ ozike ya ha nọzi n'isi ahụzi president elect mana ala Biafra ga-eri isi ya n'otu n'otu maka na ije Biafra ikpugokwu ya ọwụghị ije nwata
maka na asị nwata akwọ na-aza ma ha n'ije dị anya mba ha gara bịawa anyị chere na agbachi ya nkịtị ya mere ewe nọ selekshọn ọ na-adị mma ka nwa ọkụkọ pụrụzi nwa nkịta maka nwa nkịta kpara ozu nwa ụka sị na onye dagburu ya ndị ka anyị niile ndị niile tọn overnight all those youth tọn overnight I was obedient na ọ gbanwere ya n'anya onye ndị gburu agburu ya ọ gwara nna gbasị ya PVC no will not save you ihe ga-esevu gị wu freedom ihe ga-esevu gị wu nwere onwe ka anyị nwere onwe anyị ọ gwara anyị ga-esevu gị bikos onye nwe imecha PVC gị nọ na pulin boot akaụntụ tụcha ya nnọdị a mmiri ọma ga nwacha gị ga nnọdị anwụ nta gị chefu ebe iche gị sị eme upload result ọ na-echecha ya ele ngo Holland nọ ọkwa onye oshi na-asị gị Nwachineke onye oshi na-asị gị jeme na court ele onye odemre nga ọkwụ nwanne nwoke nọ na jọji nwanne ya nwoke ọhụrụ ya kpọrọ gị resọt n'etiti abalị onye na-agwa gị ugbu na anụrụ m si na ọha ya na 40 san ga-eleta na court ka o ji defend his vote. INEC echekwana ihe gbasara ọkwa akpọrọ ya bivas ha ga na ha na-achọ ireconfig ya ka ha nwee ike hichachia keep their evidence clean. So onye na-agwa gị chi gị ngwa gị jemenu court ya ha ya 40 san ole ihe menụ ọwụjọ ọnụ that is ọwọgba gị ihe ha gosi na before ha ememekwe na election burukwe n'obi na ha wepụrụ the aeroplane tunnel tinyezie onye Yoruba dị onye tinyere nga ahụ ọkwa Tinubu the chief of amamihe a na-akpọ ya ọkwa Tinubu tinyere onye nke ahụ na recommend tinye ugbu na yachizie gị jeme court then the 40 lawyers Chineke a ga-achị na the 40 lawyers na ha fight hard and win a case or he may no prove whatever the whole evidence he prove she no win the case. Chineke menebre IPOB stop her election anyị adịghị interested ngwa na ọkwa ihe agba n'aka na-eji ugegbe anyị enyi achị agbacha ọsọ agụọ mile ngwa ndị obedient nọchikwa ha n'ọchị ha eji elenu nne gị kokọrọ elenga ọsọ kwụgbado mmadụ ugbu na biko mekwụrụ na ihe maazị wee jeme ndewo nwanne nwoke ịma dịka m kwuru ya n'izuụka gara aga ịma ị na-eji onye chere ya wụ onye ike na-eji ya sị aghara agala ya agịlịla ọgụ ya sị gị ha ya ka hakwala ya ọbụla ezuo ya ahụ ya lọtazịa maka na aghụghọ n'ọdụkọta nwata ị na-asị nwata agịlịba ya sị gị agala n'ọkụ ya sị gị mba hapụ ya tinye aka n'ọkụ ya ree ya ihe ji aka ya dị onwe ya ọdụ ebumnobi na ndị Naijiria niile gba gburugburu ma ndị kpọgo nwa ha yutu sị ga na ha they want to build a new Nigeria ọwụ taa ka anyị hụrụ Hausa na keto ọwụta ka anyị hụrụ Hausa na ụda ndị ha ga-ebido new Nigeria ha ga-eji Peter Obi bido new Nigeria ọnwụ otechiri gwa ya ndị nna anyị ha no Victor no Vanquish will be the new Nigeria that will accommodate everybody okwu taa eji ole nne gị a sị mba apụkọ n'nkụ apụkọ like this kwunyekwanụ ọ gbanwe onye ọbụla n'anya ọ na anyị na-achị nnọchi mana ọ na-adị mma onye na-aṅụ akamụ eji aka ya kpọrọ onwe onye akamụ maka ihe o mewe ya agba mmiri ya mara na onye nwa jiri aka ya kpọrọ ya ndị niile Nwachineke ịma that ihe m na-anụkarị from them a new Nigeria is possible. We have to rebuild the new Nigeria. So Nigeria nọ ka a na-amụba amụ ka a na-ebido ka ọ ka ebido okenye n'ụlọ time frame mgbe a ga-eme ihe na is possible ndị obi New Nigeria ha na-ebido ọkwa nke ndị niile nọ na Senate and House of Rep since 1999 up to today onwefu nke nwere ike
change constitution in the change in Nigeria under the same constitution can that get select na get take oath the same constitution the same constitution that give us a Christian when I mention anything about your Christianity na you go to na people when the British in Arun has there is strength in diversity as well as there is strength in diversity but forget about Nwachineke mara shi okwu ashinarị ma n'okwu Igbo. Akọwakwa naanị datụtụ na ekwughị gbasara maka diversity. Nwaanyị onye oshi na onye ama ahụ katịrị na line ọkwa ewepụrụ ahụ ya because o rie n'eriju nnọọ bank account ya aza ju ọrụ gbalịala ọrụ ndị na-edi ire ya bịa rụọ mana onye ndị kwuru ekwu that ọ ga-ala unceremoniously ọ ga-ala with shame because ọ kwuru ekwu onye ndị kwuru ekwu ọsọ ọ ga-apụrụ ya with shame because ọ bụrụ onye rụrụ ọrụ onye mere ihe kwesịrị ime na ọ na-apụ like this a ga-celebrate ya enwere zụpụ ya ka onye oshi but ihe na-atụkwa m ụjọ na wee na ihe ejekwaje tinye ebe Ghana odo Ghana ejighị ego ori ka Ghana enweghị hapụ ndị oshi dịka ndị Kenya ọ ga-eje lere obodo ha anya ugbu na Ghana ọkwa Ghana dị stable lemekwara Ghana anya na in the next 15 years na Ghana ga-abụzi another upside down ọ ga-atọ n'ezie ya nwaanyị onye ọjọọ na ewere na ya eje na nga na-eje apịsa nshinshin nga ọbụla nwunye m nwoke onye ahụ riri onye agbara maka na ihe dịka ihe anyị na-ekwu before onye na-asị gị a na-efọm anyị ga-enweta ndị Naijiria ndị na-ajụ gị sị ọkwa na House of Rep and Senate ọkwa ndị niile itire di a maka na onye ọbụla nọ into politics kemgbe since 1999 ịmakwa nwa mụrụ oge ahụ ịmafuola ọnụ ugbu a ọkwa ndị a na-agba ya the leaders of tomorrow. You are the leaders of tomorrow. About 40 years. No, 40 years. No, nne gị na nna gị erikwe mama thank you after university first degree. Gị gara n'ọkwa n'ụlọ nne gị na nna gị eri mama thank you. Achọ onye na-enye gị transport. Jee zụrụ keke gị ịgbane high purchase. Ọwụwa na na-enweta ndị Naijiria a na-asị ogbenye lekwe ihe ọrụ emebe ọgụ na ya asị iwe ogbenye ka ya mma n'ime obi ọ chọkwara ịbụ ọgaranya mana otu oche apụta na ebe o chere na ya comfort zone otu oche apụta from that comfort zone ya sị ya ngwa ha amakwa na anyị kwuga eme eziokwu betere anya ka anyị sigoro taa mebe ya ka anyị mebi ya emecha elekshọn eme elekshọn a mebi obi bazia ọ ga-enye anyị Biafra achị nke ọwa achị ọcha ihe agbawara anyị new Nigeria agbawara anyị after the war sị gị new Nigeria ewere 20 pounds ke ndị nna anyị a inwekwe 1 million na bank ma ọwụ million Biafran pounds ma ọwụ billion naira 20 pounds ọkwa ihe meghe nọ with this cashless now ọ ihe meghe nọ ịbịazi iwe ego gị nọ na bank asị gị oke na only thing a ga-enye gị 10,000 or 20,000 or 100,000 so ọ na ihe ọ ga-eme anyị gburula anya mara ihe ụwa iwe ọ ga-eji wuru n'ọnwa anyị nwawo ndị a ga-eji na-achụ àjà mgbe ọbụla atụrụ nchụ àjà for one Nigeria ọwụ ndị Igbo wuru ndị Biafra o kwesịrị ugbu anyị kwesịrị ịmata ihe mara na anyị wụdara afụ na anyị n'isi bukonu ndị ka anyị ọkwa dịka anyị kwuru ya ese onwe onye IPOB anyị pụrụ ihe anyị chego date for referendum mana nnụ si na politiks ka nnụ hụ metụgodo nke a mara ma ebe nnụ ga-esi nwede udo mgbamenanụ mana na hụ na ndị niile nnukwu akpọga gọvanọ nye ụla everything representing them mana achịga senate mana achịga house minista onye voturu ha
Oton she say IPOB, what IPOB should have done. IPOB got him and a masses. I got had buying to politics. Foundation of the faulty foundation in Nigeria is also probably our eternal leader. To my into politics, we acquire Kanakuruta. Nigeria system they make even your own kindred they can't win one vote now your own kindred because Adlan and Bometo should league Mazi ema na awusha ni choge mu onu na politics ndị zoo but ọrụ maka na arụta na ihe na akwụkwọ ndị mmadụ ihe gagani ema na nna m awu Iyke na bechi ihe akwụkwọ ndị na watch film ha from Russia with love akewu from Ikwere with love on Iyke I mean on obedience Iyke na ihe ọnụzụ na-eti iwu apịta obi nọ hero ya nwunye nwoke Amaechi na-etishi nwaanyị ya wu onye Igbo anne ewu onye Igbo ya nwe onye Igbo abịawerezi aka ha na arụbọchi onwe because achọghị iji ndị Igbo bụ politics ele mgbe anyị ga-amatakwara ihe ikwutụrụ ka ahụ si na anyị nwee kwuru echiche ele mgbe ụmụ Biafra ga-ebilite matata ihe because Rivers State na mgbe ọbụla onye ọbụla ga-achọzi ọchịchị ha gbapụta ndị Igbo mgbe nke ga-amata ihe kwado na-ere enyi ha ere enyi echile ha wụgharịa then mgbe ha chọmakwa election ha wụ Igbo ha ihe ekpomọgọrọ a na-amarịje njereke onye agbara nwanne m nwoke onye ahụrụ onye agbara mgbe agbakọ ya akụ n'ogbe agbakọ ya akụ n'ogbe ọsọsọ ogbe ka a pụrịla akụ Iyke kpọrọ ahụ asị nna m sị jesi n'isi ahụrụ mmadụ ụdọchi maka na onye ọbụla sị nwanna ya ụtọ n'igbe ha pịawa ụtọ n'igbe na-eji egbu mmadụ apụ ma ndị bi na mba mmiri ahụ akpọgara ndị Rivers ma akwa onye ndị asị akpọnị gị Rivers sị ewu na mama ịwọta na papa ịwọta ewu onye Rivers ya Rivers ihe nnọọ ụmụnne anyị mana ajọ obi otu esi kpanye nna ihu unu ere ụmụnne nnu lee prọpati ụmụnne nnu kuchiri ọhịa uwe iwe nnu titude nnu ji agọnarị ise nna awụhụ ndị mma awụhụ ndị Igbo mana anyị wu ndị Igbo ụlọ niile awụ ndị Igbo ntọala anyị niile wu ndị Igbo mgbe ọ na-awụkwana onye a o gbuchana ihe anyị gbucha anyị n'obi Igbo gbuo anyị gbucha echefuo ụdị nwa ihe onye ọbụla echefuola ka ihe maka na ọwụhụ n'ụlọ gị ka o mere mgbe ọbụla ya wụ ndị ka anyị ya wụ anyị ka a ga-eji na-achụ àjà mgbe ọbụla agbaba ahịa ọkụ ebe ndị Igbo nọ onye APC ewin ihe na Lagos ọwụ ndị Igbo maka na ha bụ igbu gị onye iwu Rivers iwu Cross River iwu Akwa Ibom ya ma iwu onye Igbo ọwụmọ Igbo ka a na-akpọ gị ka anyị jụọ n'onwe anyị ọdụ onye kpọrọ nna anyị asị agaghị ahụ anyị n'anya maka na ihe na-eme ka ndị mba mmiri ụmụnne anyị ndị mba mmiri anyị ukwu ihe ha mere anyị after the war ọ wụla ihe ejiri gbakere onwe ha azụ mana mgbe ọ dara mgbe e mere ya chọrọ votu ha chọrọ otu esi Iyke mere ya Tambowela wụọ ya n'ala na otu ilusi dị side ga ahụkwa ụta ọ mabara na ayọ Tinubu o jiri ligere ya votu niile na Rivers was ready to kill anyone that didn't take their bid igbuchazi ụmụnne gị ewu n'odogwu ọkwa asị onye na-enyo isi ya n'afọda one day monkey ga-aga ahịa no go return. Ndewo Nwachineke, ndewo okwu gị kwụrụ ọtọ, ndewo. Asị m eju ohere ekele IPOB Northampton nọ na London nọ na UK here. Yesterday emere a massive protest. Chikwenie now the coordinator because the the coordinator is recovering from illness, so Japan no Japan to IPOB family nation
You know, it was a fantastic protest. I should kudos to them. You know, I should know, Ekelonya Kede, Ubochos, yeah, what also. Then not international, well done. On ballot, no. And we continue to move and continue to push because I get wanted in a so it's I get wanted in a if you go out of Panama Canero to Quaka again. One Madia will cannot make my boy. There one Madi church wrong. IPOB a family business. IPOB be a not on a gig. Jet wrong. Well, hang your coat to Gakagi, jet wrong. Euna Gane G onion do because here woman and I get potassium Ella here and Jano and a will the Pabuno Nafo. And Juna onion do and I care. One no one like you, oh Juno, and I care. This is a struggle for a nation, not a struggle for an individual. It didn't be a corner go. I never hang up but go and look for a job. Get around that hand on Germany and stop depending on people. No nonsense. Get around to be forward is to be forehand. That's what mom. You know, because Emma, on a wooten, I always joke as now, all to Roger Burushi Biminala. Mana, all I don't ka ihe dị otu a na-eme dịka nkwukwuru ya n'izizi ị na-ahụrụ onye isizi ga na-ama mkpọrọ hehe ka ha fisi n'iri eleji ya ọ dị mma ka ihe niile ndị a na-afụta ihe maka na ya wụ njem ahụ ụmụnne anyị ndị agbụrụ ndị Israel njem ahụ ha gara na wilderness hụ ihe kwesịrị iteki ha 40 days etekizi ha 40 years ọ ka ndị arụ ala niile ndị mpụ na arụ ụwa niile nso na njem ahụ ka ha nwee ike gosipụta onwe ha ndị na-anwụkwa n'ọzara ha nwụọ n'ọzara ọ dị mma ka ihe niile ndị a na-eme maka na Chukwu dịrị onye ndu ozi ya makwa na ọ ya bakwa n'aka ndị iro mana obi siri ike maka onye nwa kwuru ya ọ sị n'oge ruole mgbe ya ga-afụra bịa nọ n'ihu agha ọ kwuru ya second to the last broadcast before ihe eme onye na-eme obi ji sie m ike maka mmasị yes onye a ihe o mega operate wụ the last secret ọ na-anaghị lachi ya mma na chi ya ga-adọpụtakwana ya ihe ọsọrọ nwa ụmụnne na ụmụnna na ndị si apụ gị n'ihu apụ gị n'azụ apụ gị eguzo gị n'akụkụ eguzo gị ngo eguzo gị n'azụ ihe ọsọrọ ha mee o gwuru anyị agbada na ọwụ ndị niile ha na ya so bido njem a ga-esi agba ruo na njedebe na o nwere ndị ga-agharịpụ n'ụzọ o nwere ndị Naijiria ga-azụbi so obi ọ na-ewutecha m maka na ihe niile ndị a na-adapụta maka na ọwụ na ọ dapụta ha anyị were otu adọrọ shafụ niile adọrọ ndị niile a ọ dọrọ ha bata Biafra ọ ga-adị njọ karịa Naijiria ọ ka mma ka ihe ndị a ha fụtachi ihe a na-amazịsị onye ahụ ọ pụtazi echi bụ ikwụsị ahụ nwanne onye ndu anyị amụrịba ga-edowe ya maka na dịka nwunye onye ndu kwuru ya n'oge mbọchị emeghị ya ajụjụ ọnụ ọ sị gị na onye si na ịhụrụ mmadụ n'anya ọnwụ ma onye anọ ya ga na-akpazi okooko osisi ya kpazi ịzọ doziere ahụ otu o siri chọọ otu o siri gị si dowe ya ọwụwa maka na ọnọzi ya gị si fopụ ka gị tinye nke gị fopụ nke ọkụ ya ka gị tinye nke gị ọ bụ ihe ndị akpọga ụmụnne na ndị akpọga ya ọ bụla ihe ha mere oke ọgọdụ na ebe ikere ndị DOS ịmakwa na onye ndị gwa gị dadị na onwe ihe ọla a na-eme n'ahụhụ na ndị DOS ọ naghị nweta mkpado from DOS gị fọtazi bịa ịfọsa ya ne na wel Obinigwe gị dịrị Nnamdi ọgwa na onye anyị ma a sịla ama nna ya ma ndị iche ọ bụ onye anyị ma ọ bụ onye anyị nọ n'olu ya bịawa njem a
ị ga-adọpụta ọ ga-adị ndọpụta ebe anwa n'oge na-ete ha ka ọ ga-apụta maka ọ fụtazịa ọhụ mmadụ ga-agwa nwanne ya nwụrụ si ya bee akwa maka a sị ihe mmadụ na-eji egwu egwu wara nne ya ọwụ mkpụrụ amụ nna ya ihe anyị zọga awụhụ ịnata ahụ Abia steeti gọọmenti ala nna nnu nyere ha eji rụọ gọọmenti haus ọwụghị ihe anyị dọga ihe anyị dọgara ịnafụta Biafra niile n'aka one Nigeria n'aka zoo ndị mere anya ohu ọwụghị ka bịa kpụra alụrụ ego eke ma ịma otu ego ha chiri ga ya wụrụ na eriele ya ma ọ ka bịa kenyewe gị ego mba ego IPOB ọhịa njikwana kwesịrị onye ndu jisi ọ ga-eteki gị 70 years before ị nwee ike ịbata into IPOB ị gaghị agbasanwu ya ọwụ mmadụ yiwere ọchukwu so ụmụnne ndị kpụrụ nwe ha ma ọgọ ma ụmụnne onye ndu nnuwe ofe nkụpụ anyị kpụrụ ogugo ka afụkwana ka agbajiri agbaji ndewo nwa Chineke Nwachukwu okwu kwa ọtọ ọkwụ straight ashị na ha marazi asụ ha sụọ n'ikwe ha mahụkwa na asụ ha sụọ n'ala onye adụmarakwe ya agajie n'iya ọnwụ onye bụrụ onye gụrụ nwa onye adụmarakwe ha nwee ntị ha eje ehicha ya ka ị na-apa ahụ n'ime ahụ ka ha ghọta mmadụ ịfụnaga bịa emevụ nwanne gị nwoke n'ọgbọ ọgọdụ ma ndị o nyere ọrụ n'aka ma a nọtagaghị ya gaa na-edi ya otu anyị siri die ya oge DJ deputy leader anyị diri ọwụ na o medeghị ihe niile anyị amagba nnasị ọrụ anyị ọgbaga anyị mgbazụ anyị digide ya ọtụrụ onye ndu afọra mgbe onye ndu fọrakwara onye ndu kwuru okwu ya ji aka ya chụfụrụ maka asị mgbe nwata ara nwụrụ ana dawa nne ya arụ nara gama n'oge iju ara ya ruo oge nso mgbe ihe ji aka ya chụfụ onwe ya hapụ cool down elefọzi na nwanne gị maka onye achịga akpa ụka onye nwa ka a na-achị elefọzi na ihe ohi ure mee ka okwuchi ike so ịdọsa DOS onye IPOB gbasaa ahapụzia nwanne gị dị a ịga na nnazi Nigerian gọọmenti ego na-eri ma mgbe ahapụzia mgbe ọbụla fọda nwekwa onye gị so eme ya na onye ọbụla agbasala everything ọ gaghị ime like that obinigwe dịrị ya ozi a ọ ga-aga agakwana ya ruo na njedebe nwere anyị Biafra anyị na esoro ṅụọ ọṅụ ndewo nwa Chineke ndewo ikwutacha ya ndewo oge nyere ha abịara na njedebe ashị na anyụcha ashị ma aka ha ọnụ ọwụzie shotoro dịka ihe chekwuru anyị taa biko ọrụ ndị ụmụ Biafra niile nwere cash bụ ndị na-amaneji POS ma ndị na-anụkwana na petrol station biko ashị na ịhụnanya ihe anyị na-eji ebi be your brother's keeper gbam be your brother's keeper ejewuru na-eje anachi ndomu ego ha si na nga ịchaji gị POS ndị na-enweghịkwe ịntanet na-ama nta na-echi eme ihe na Nigeria buru n'isi na ọzụwo ụmụ Igbo wuzuru ndị taga ahụhụ ya biko anya ruo anyị n'ala ka anyị niile wuru our brothers keeper ndị emega na election ọkwa emechana ahụ ọwụ na election emechana ahụ dia selection ugbu okwu n'ụlọ n'anya ọha na eze ndị Igbo onwebe ihe ọbụla anyị nụrụ from them ndị Igbo elder statesmen onwebe ihe ọbụla anyị nụrụ from them ọkwa go to court jebena court ọwụcha anyị ṅụgo na ọṅụ but na mana the right thing ihe hụ onye ndu kwuru your PVC means nothing, it matters nothing, it will not deliver you. Before a good election, I won an election came 2 years ago. I plan on it. Mam, ihe ga eme unu gburu ole unu amata ihe ya ụmụ Biafra ụmụ Igbo. Abreche ihe ụmụ ya ihe ka ọnụ ọchị na ụmụ ya ihe ọ ga-eme ha gburu ole ha amata ihe. Ele mgbe unu ga-ebulite ka anyị niile gbaka aka unanimously kwega onye Nigerian politics and their constitution and everything Nigeria akwe ya n'olulu maka asa gbagba akwe mma n'ụlọ na awa aja gbam ọwụka o
Wedunji. ha kwenye politics ihe gbasara Nigeria and the politicians kwenye na ya n'olulu ọkwa governorship election ozi Saturday na-abịa abịa nke ha wụrụ ndị niile nọ na politics izizi kemgbe chefuo ha otu esiri chefuo ekpere mmadụ n'ụlọ nga chefuo ha one by one onwe ke kpọrọ nnụnụ ọganihu nnụ maka onye gị bịa gbaa shọpụ ebe ị nọ azụtaga ihe iji azụ ụmụ gị gbaa ya ọkụ na-enweghị ego nọ na bankị gaghị ewefụra nke nọkwa na shọpụ ị gara irede were zụta ihe ego ụmụ gị na-eri abịa gbaa ya ọkụ maka na voturu ha onye dara m tawa amaghị onye isi ọsọ ọhụụ ụtụtụ ọsọ ọhụụ fụrụ m tawa ya n'ike aga m eso ọchị lee na ihe gbasara politishan ndị Naijiria gbaa na ha aka sakam votu na ha atụmanụ na evotule onu na-etinyezi na ha maka na as far as Nigerian constitution is concerned onye ọbụla bara ọnwụ ha na iyi na with that constitution ọwụhụkwa onye ọma nna ọ ga-awụzi I have to get their own cake sribe ya kere cake national cake ọ bụla ihe na and ihe ekedeghị hụ peanut ekedeghị hụ crumbs that fell from the master's table ọ ihe a na-ekede enye nnụ watching security abịa nye nnụ hope ụzọ dị mgba bịawa ebe ọ bịa na chọọchị ewere 3 armored tankers polisi na amị na ihe niile forces nọ niile nọ Nigeria agba gburugburu ebe echere otu onye ọjọọ na-agba ọsọ mgbe mmadụ onye chụga ya chigharịa na Mazi ejegacha ele ahịa ndị dudu chọọchị Chineke na-echebe ha elekwa nke o ji were amụdụka na atak ejedu ozugbo echecha n'ọgbụrụ odechi ụmụnne ọ eziokwu dịka anyị nọ na mpịakọta eruru si ha zuru ezu dụda ngwọ kama na onye ọbụla nọ na maka ya dịka ihe nwanne anyị nwoke kwuru ihe anyị na-ekwu okwu onye asọ ga-enwe anwụ ya nwụọ ihe ọjọọ mere ya ma ọ asị onye akpọrọ wọta akị ya gbafu nkwụ manyere n'olu ihe ọjọọ mere ya otu asị ndị Igbo they love money more than themselves unu bịazie ndị POS ma ndị nọ na bank unu bịazie nna bịa were atụ nwoke ibe gị hụkwara na ihe ọ chọrọ ihe obi iwere ego o ji azụta ihe ilu ụmụ ya na-eri ego tikwere na bank ya bịa iwezi ya na gị sị gaa n'anya ụkwụ n'anya ndị aka ka anyị hụkwa nnụ nwaanyị n'anya mara dat na ahịa kpụrụ anaghị te ọnụ agụ ọnụ ka ọ na-eji ala buko na ụmụnne m ndị Owere niile buko onye nụ ya kọrọ nwanne ya maka onye obodo ofu onye bụrụ ọgaranya obodo ha ababeghị ọ bụ onye na-enye isi ya n'afọda onye gbakwana anaghị amị aka na akpa bukonu ndewonu ndewo Mazi oge anyị nwere minutes ngwa wezie ya finish ya randozie ya ọkwụrụ ejeme buko ndị Owere ibe m nna m na-asị asị ama agadi nwaanyị ajọ nkwụkwa ajọ ikwe afọ ya n'ọnụ maka na otu anyị si ekwugo n'iwe nwa mkpịsị ihe anụ na-aga ọkwụkwa ha dị mma asala ọkwụkwọ egbu ọpụrụ onye kwana ọpụrụ ewu ya onye nwa ihe anyị hụga ahụhụ nnụtaga n'ụlọ anyị hụga ya ọ dị anyị mma n'obi ọ gwụla ya o ji anụga anyị ọkụ n'obi nweta Biafra ka anyị nweta Biafra ebe edozi ebe ka anyị otu kwesịrị ide ndị niile gbaga mbọ si ka ha Biafra afọ bịa na ọ ndị politiks ndị rijugo afọ ji ọbara na-erijugo afọ ọ gwụla ha nwa ọkwa ha nwa appeal court Nigeria hapụrụ onye ndu ndị si na ha wụ ndị obedient na ha wụ ndị obituary ha sị ihe kwere achị hapụ ya ka ọ bịa mebie chance of Obi from winning sisi jide ya dị ọkwa ndị politiks o nweghị ihe nwoke ma mere ihe niile ọ gbara nnọ kemgbe ọ fọdụ kwuo okwu n'igwe okwu ọ sị na enweghị onye ya n'ọnwụ sọsọ eziokwu ka ya ga-eji tipịa Naijiria maka Naijiria ọwụwụ Chineke kere ya ọwụ mmadụ kere ya nye anyị kpọ anyị nega area black area ya wụ ebe na-agaghị nwe ọkụ ebe a na-agaghị nwe ụzọ dị mma ebe a na-agaghị nwe ahụike for everybody ebe a na ụmụ skuulu ụmụaka gacha akwụkwọ agaghị nwede ọrụ a na-ekwugharị n'ụzọ achọ keke abịakwa ha bịa wure gbacha keke ha were polisi Boko Haram repentant police and army kwuchie n'ụzọ nachia ha ego niile amaghara for the day kemgbe anyị ga-emegide ihe a ruo bukonu ka anyị nwere onye nche nwanne anyị gbawa na okwu na o ruolakwa na emecha na elekshọn nọ
hapụrụ na anyị onye ndu anyị unconditionally ka ọ bịa lezie onwe ya anya anyị continue kwe na njem anyị. O doo n'anya anya kịta na ọwụ Nnamdi a na-egbu ma ala ọkụkụ ọwụ ya ọpụrụ bukonu ndekọ anyị, maka na anyị ma n'ezie na onye moto kuturu anaghị akọpịla nwụ nọmba ya, ọ ndị nọ n'akụkụ anyị nwa nọ n'ofesi n'ebe dị iche iche. Anyị na-anwụ ọkụ na-ekofụta nnụ n'isi, ahụhụ nnụ na-akpa ọkwa na ihe nji akpọga adọga nnụ si bịanụ the only place anyị ga-enwe ndụ, anyị ga-enwe ezigbo ahụike, nwee gọọmenti elere gị anya otu ochie dịrị n'obodo oyibo ya dịrị ebe ka anyị nwere what it takes for all of us, for all our citizens. Nọ a na-akwụ onye ọbụla ụgwọ kwa izu ụka ma ịrụ arụ ma ịrụ. Anyị nwere what it takes bukonu esozi na ndị kwenye na ndị politishan Naijiria, kwenye ha n'olulu n'ụba na ha n'olulu otu ọnụ si nuo ha enuge ha unu egositụla betara onye gbakere ọrịa nwa ya nwụọ, onye ha gbakabe bukonu ọhịa anyị na-ayọ nnụ ka anyị bilienụ, anyị kwuo n'okwu ndị Igbo niile, ndị Biafra niile ka anyị kwuo n'okwu ha hapụrụ anyị onye ndu anyị. Ọkwa na-emecha na presidency eruteghị n'aka, a sị na agaghị adị ndụ hụ onye Igbo achịa as president maka ọnwa infidel. Onye asị ọ ga-enwe anwụ ihe ọjọọ, ya nwụọ ihe ọjọọ mere ya, nyanwa kpatara anyị ji na-agba nnụ. Ihe dị anyị mkpa na-ahụ ụwa afọ ehi mma a na-ete ya hụ onye ndu anyị ịpụta. Ọkwa nyanwa ka kpatara anyị ji etinye ya n'aka Obinigwe. Si Obinigwe anyị ma ọgụnwa dị ozi ya, gụnwa na-echekwa ya, nye ya ndụ, nye ya ahụike n'oge na-ete ha aka. Ị ga-agbaji aka niile gbachiri kii ebe ọ nọ si na ọ gaghị apụta, ị ga-agbaji ha napụta ha igodo ọrụ aha wee mepee igodo aha ka o nwee ike pụta na ndụ ọwụụ n'ọnwụ, maka na ọ ga-enwe eke. Ị ga-enye ya ọkụ ihwe, ị ga-eme ka abalị ya ihu gị dịrị ya, ọ ga na-ahụ ihe na ndị ọzọ na-agaghị ahụrụ. Ihe ga-eme n'afọ 10 na-abịa abịa, ị ga-egosi ya ha. Ị ga-eme ka mmiri ọ na-aṅụ ọsa ahụ ọsapụ nrịrịa, ọsapụ ihe ọjọọ, nyụpụ poizin niile ha tiri ya n'ahụ, nyụpụ ya na mamịrị. Ị ga-eme ka obi ya dị ike na-arụ ọrụ kwesịrị ịrụ ahụ ya. Ngwa niile nọ n'ime ahụ ọrụ aka ọrụ gị Obinigwe bịa gbajie ya, wee kwenu ndị ichie na ndị mpụ na ndị egede, ndị niile nwụrụ n'ihi Biafra, mmụọ unu bịa gbaa ya okirikiri, gbagide na ya okirikiri, unu ga-adọpụta ya na ndụ. Mgbe ọ ga-ebili ọ ga-adọta Biafra, anyị ga-abịa tee egwu ọṅụ. Mgbe ahụ ka unu ga-ezu ike na ndokwa. Anyị na-asị mọda 8 wapụ, ị ga-echekwa ya, mana ị ga-emepe ọnụ wee yio ndị niile. A ga-aba nọmba 60 Mala Street n'onweghị windo. Ndị niile si na Biafra ga-abịa, ndị niile si na Nnamdi Kanu agaghị abịa, ndị niile na-ememiri ụmụ IPOB. Ị ga-eme ka ha afọ, ị ga-eyu ha nkwọ, ị ga-akpọgbu ha. Ma Obinigwe egidere anyị redio Biafra ụlọ ukwu ebe a na-akpụ isi ala nye gị na ndị niile na-arụ n'ọrụ n'ime ya, ọkachasịkwa nke ndị veteran anya Mazi Alozie, Mazi Iyke na ndị niile na-ahụ maka redio Biafra ebe ọbụla ha nọ gbaa ha okirikiri, nye ha amamihe, nye ha ike n'elu ike. Lekwe nwanne anyị nwaanyị bụ Dr. Eberechi, gọzie ya gọzie, maka ọ onye na-akwado anyị na-achị anya aja n'ukwu ịbịa na-akpanyere dịka anyị nkata kwa izu ụka. Anyị sị gị gọzie ya, gọzie ya, gọzie ụlọ ya, gọzikwere IPOB gbaa gburugburu, gọziere anyị ESN niile, gọziere anyị ndị ọkaikpe niile, ma mee ka ihu kpuru ndị Naijiria n'ala dịka o kpurule ha n'ala. Ma n'oge na-ete aka na ha gacha bịa were Biafra nọ lawa. Ihe ndị aka anyị na-ayọ Obinigwe mezoro anyị ya ma n'otito n'irugo a n'izu ụka na-abịa abịa, na anyị ga-abịakwa kpụ isi ala nye gị Obinigwe. Nara ekene na eke, nara ekene n'orie, nara ekene na afọ, nara ekene na nkwọ, n'aha gị wụ Chukwu okike abịa ma ise. Nwachukwu ya gaziele gị Mazi Alozie, ya dịrị gị mma. Mazi Alozie ya gaziele gị. Oke, ngwa werezie ezeme. Bye ndewo. Naimo na so waka come, na so waka go. All the people will listen to the broadcast before them come. I threw away many things for ground. No? I threw away many things for ground. Waiting you think, waiting there for your mind.
+1 484 767 084. Make we delay make things make it good for us. Now our own. Now our own. Make we do something. We know Naim will save our baby. And look at that man above. They no talk one Naim where they kill me. Something they happen to us, we know they talk. We they get them out to go protest for everything. I'm not trying bomb. We know they talk. I'm not trying bomb. I'm not implicated. We know they talk. Now which time we will begin to talk? The only way here, and how to have bomb. When I still there, they talk one Nigeria. You go there wrong. You go there wrong. Not to come talk for one Nigeria. They can have also as your leg will carry you. Today, that's Sunday. Church local. Local. Where will they go? Where will they go? The call number now +1 484 767 084. Waiting there for your mind, make you talk. They tell you, say, they write a letter. The Muslim, when I say the one Nigeria, they tell you, say, you know, go to church. I got in your church. I'm opinion here. You learn and I'm a yana magi. Minenezo. Yana mo, I'm on your plan. So good to see you. Caller, your name and where they come from. Wait. Mazi Alozie biko nwe nchefuru nya Imo steeti wo enwere ebe ahụ ala ebe a na-ere ma akwụkwọ education so many things have to do with education. Yeah. Mazi, let me come by to and make an Imo State very well today for what they have done this very morning from America. Lovers of freedom, we must do everything that we can to make sure that we are out of this quagmire called Nigeria. Now waiting they happen. Okay, yes. Because ndị by I got balisi n'ike ka eme ihe ọbụla anyị ga-eme pụta na mkpagbu anyị nọ na because anyị nọ n'oke mkpagbu. Ọ bụrụ na ndị by anyị ga-aghọchi ọsịsọ ka ọ ya aka mma. Ihe m ji ekwu ya wụ na tata ahụrụ m na ndị Fulani ma nyaahụ ndị Fulani ebido go ọrụ ha ma ndị na-eso ndị a na ndị na-achịkwa ndị awụ ndị politicians. So ha sị ha gbaa break ka eme election. Emecha election kịta wepụta ndị Fulani na-abụ 2 big Fulani Muslim ndị ha abaịkwa n'ọrụ bido ọrụ ha. Ị gaa na news na ama na Twitter ị ga-ahụ nyaahụ na ha gburu over 30 people na n'ugwu Hausa. So ha baịkwana n'ọnụ ha ọrụ ha. Few days ago abalị abụọ gara aga Mazi Chinasa nwụrụ bịa na redio ọ kwukwara the same thing now na anyị nọ na battle for some time now, but onwe ya ga-apụta na efere mba ụwa na-ekwu ya. Ọ gosi gị that ihe na-emenụ a full Islamization and the conquest ihe na-eme na the whole Nigeria as a whole.
so n'ihe na-eme na ya ga-eme wụ ijisi ike ihe ọbụla anyị ga-eme ka anyị zọpụta onwe anyị na anyị nọ na ya ugbu a ha anyị ga-eme ya because eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ya ị na anyị ahụghị ihe na-eme n'Imo steeti kịta ebe a na-atụ bọmbụ aghara a kọntrị na-enweghị ọkwa a na-anọ aga na particular place a na-atụ bọmbụ na ya wuru fighter jet na-atụ bọmbụ onweghị ga-emere anyị ha ọnwụ na onwe ga-emere anyị ha akaghị nyere anyị aka because anyị na-ahụ aeroplane na ihe niile anyị na-epost na social media UN na-ahụ ya America na-eresi ha ngwa ya na-ahụ ya every other country is in it onwe ndị ga-enyere anyị aka na anyị nwa ga-enyere onwe anyị aka so biko ụmụnne m ka anyị bịa n'igwe jikọọ aka ọnụ ekeshọn anyị nụrụ ọgụ nwere onwe anyị from ihe ọbụla na-emekọta because ihe na-emekọta aka bụ ụtụtụ and the youth ndị ọhaneze ndị Igbo apụtago kwuo okwu ihe na-eme na ahịa ebe ndị be anyị na-eme biznes na ebe dị iche iche ụnụ mara okwu egwuregwu anyị kwuchaa ya abalị na-abụ onye ọbụla na-akpue ihe na-eme a na-eme so the best thing ewu bido n'ụtụtụ chọwa ewu ojii before chi ejie o nwere unu ga-amanụ unu ga-eme just like a na-ekwu okwu si bunatawa na-ebunata like ndị a na-eme anya mgbe ụfọdụ na-ebe akwa somebody nwee shop debe ego o letere na shop ya ọ ga-eji akwụ ụgwọ ngwa ya ogoro ma ọ ga-eji azụ ahịa ọkụ gbara gbaa ngwa ya gbaa ma ego ebe ka onye ahụ ga-ebido biko asịgodi na ndị otu anyị ma ndị ọzọ niile ga-akwado ndị be anyị mana ihe na-enye m nsogbu uwu na ndị na-emebi ihe anyị awụghọ reasonable people nọ ndị bandit na ụmụ street kid ka ha na-ese ndị ị ga-mebie anyị ga-anụ sọwa ndị were sị ma anyị ga-achọwazi ndị isi ha na-edu ihe anyị na ha na-aba ekwe n'aka pọtụ ụmụ ihe ndị a niile Nigeria achọghọ ndị Igbo ndị Biafra as a whole it doesn't matter which part is in the south, in the east and south anyị nche niile with the same thing just like ụmụ nwaanyị anyị kwuru yesterday anyị need ịbịakọta ọnụ jiri nwayọọ na-alata Ojukwu kwuru ya ọ sị na the first person egburu na Kata Bridge na Lagos onye Calabar n'ọnụ onye Igbo the person that hand over power to the na ya anụcha n'ọgụ na ya akwụsịgo toke ụkachi kwuru yesterday ọkwa the same onye Calabar ahụ so anyị ncha niile ewe ofu ma ịnọrọ enwe ike nọ sị ọrụ ndị Igbo ka ọ na-eme ebe ọ naghị emetụta m ka a bịanụ together onwe ebe ị ga-adị sefa na awụ na be gị Mazi ndewo thank you so much Iyke sir ndewo +1 484 767 0848 +1 484 767 0848 now wetin dey happen na be today program na wey we dey talk all these things we dey see all these things we no dey talk na who go talk am for us na we go talk am for ourselves nobody else if you no wake up the train go leave you. The killing. Now they don't begin the war. And so we hear them. What if you say you talk one Nigeria? And did you opri? Can you opri? You share Iyke. Napanu opri. Every vote when you got napanu opri. Only na give vote to napu opri. Kola piram mbaw. And still they call our people for America. When I get not come out from obedience, but when I never can't do something when I'm supposed to do. Now we, nobody else. Caller, your name and where they come from. There we onye kwuru okwu ikpeazụ mma gbado okwu na-ekwu okwu wee tapịa okwu ọnụ maka na ife na-eme taa ndị Igbo and ka m na-akpọ ndị Igbo ka m na-akpọ IPOB because IPOB bụ ndị Igbo a na-ekwu maka ya na bụrụzi ndị ọzọ ndị niile fọrọ ma ndị isi ma ndị niile anọ na politiks ha ncha bụ ndị oshi ha elego onwe ha lee ndube ha ihe a nọwe na anala ego na-ebu nke izi bụ achọ nka onye ọbụla
anya azụ ma lụ ka Maazị Nnamdi Kanu si wee gbaa agwa omume mgbe EndSARS bidoro. Anyị wee jụọ onwe anyị ajụjụ, ọdịdị Maazị Nnamdi Kanu mere mgbe a ka anyị na-eme kịta. E nwere ndị na-anụrụ anyị ọgụ a na-anụrụ anyị ezigbo ọgụ kịta. Ndị na-achọ ịnụrụ anyị ọgụ a bụ youths ndị Nigeria, ndị Nigeria. Ọfa na-anụrụ anyị ọgụ a. Anyị na-enyefe ụdị support Maazị Nnamdi Kanu nyere ndị SARS everyday ọbịa na redio wee na-akwadofa ka anyị na-akọtọfa akọtọ dịka okwu m ụnyaahụ si dị na ụfọdụ eji anyị ada ama mgbe ezigbo ife na-emere anyị. Ụmụazị a onye ọbụla ka onye ikpeazụ kwuru okwu sikwu, onye amara ife na-emenụ na-achọ ime anyị kịta. Gwara m igwe afọ obi o, ma iwe obedient o, ma igwe ekwe o, ma iwe politicians o, onye ọbụla ga-ata afụfụ ya ma ọ bụrụ na ya kpachara anya. Ha na ha achọ ka ha weta na mmezu nke onye bụ isiokwu Tinubu na Shetima Muslim ticket. Ọ bụrụ niile gba nkịtị dịka onye ikpeazụ sikwu okwu. So na fara afọ ibe a na-epost na social media ka mgbe nke bụ eziokwu. Ana m atụnyere ndị Democrats ego every year. Mgbe Obama zọrọ ọchịchị enyere m $500. I was sent an invitation to come to inauguration. I was made a member of the kitchen cabinet. Onye ọbụla nọ na politics na-donate am all those things. Manake this year and for last year niile, due to even the Democrats etufatụ gba nkịtị ife na-eme anyị ha wee site m ego mmejinye ha ntụọrụ ego eje m n'ime denye sent enye with nothing. Tifa, as long as you keep quiet, even na-eme n'ala Igbo, I will not give you a dime. Emi ha abụ mmadụ akpụrụ m wee sị ya anụtụnida na mma do sure na onye ọbụla bụ onye Igbo ama tụnyeziri Democrats any vote again. The Democratic Party under the leadership of Joe Biden a na-egbu anyị egbu. Trump ka ha mma by far, a na-ekwu ya enwere reason ji ekwu ya. Akwa church to kana church ha nyere ha ka a na-fly n'ala Igbo na-egbusisi ụmụ mmadụ na bọmbụ civilian buildings. Upon a clause in do not use it on civilians. How soon I use it as civilians? I want to know anything. And I just come with one Igbo. But even in our one Igbo, and when the court didn't recognize a false president that stole the election, zero re-election. New Britain, I remember the minister there. Can I condemn election? When I criticize it, the position must still give me recognize this particular illegal president in Nigeria. If I can make it up to make sure if they fail to turn around that election, I got all from Mazi Nnamdi Kanu can even open all the outside today. I'm not going to John defend your mandate again on Friday the 10th. From the beginning to the end of Chinasaworu, that's where he's going. And that's what we should be doing. Support these children, encourage them not to give up. Let them go and get this mandate. In the process, let this country scatter. And that's what we want. Take over that. We shouldn't be coming to the Biafra obedient, not criticize, but no. You have a right to choose whichever policy in life what you were. Mbosimbara ekumi yesterday. Mbosimbara IPOB. What came when you see back? What when they tell when you say get back? But even a force some matter force go to my or that rule.
ebe ọ bụla ha nwere anya ha wee mara ihe na-eme m Chukwu ejigo n'ụzọ dị iche wee kụziere ha ihe Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu and ha they are getting it now. Ebere onye biri mgbe ọ na-asị m na naanị ya sọpọtụ Biafra movement mana onye bụ onye na-akọtọ ndị na ndị Igbo na-achọ ka eseparate ibe ndị agwa unu bụ na anyị niile nwere common goal. Whether me wipe your bio, whether me no matter whatever you believe, you are not fight. Let you talk over there with them. I need no ofu ife ka na acho. Oga ka anyi mma na obuna Peter Obi abarozo. People bu no ira we need this ticket straightforward. They can do any garden na obodo anwa. All that na jo wan we don't have lesser evil. Why do not the several times? Come and if you come very order. Even in that, you don't get it. I got a yes, we would be much better. Everybody got we just saw this Biafra. Whenever when they coronia, radio. Mgbe arụrụ ọgụ izizi enwere akwasọsọ okoko ndị with radio and bush radio ọja agaga mana ndị niile ka ara wee bụ South East niile that's something like South East is one. Okotere na Biafra afa Biafra bụ onye Ijo nyere eme Franco Pico enwere type of elaborate video work kita. Look at even the media. We are all over the world, the whole world in the IPOB media. Even the let us come together. Let us seek for even gay man. Nobody cut them if they're not there. We I think the time we cut them. Can if million at you man, your man, yoga, more do. Whether me when me go to Anta, onye ọbụla ndị ga-ataka ya afịa ndị nọ na Nigeria kita. Anyị niile nwere ụmụ nwanne nwe ma ndị ụmụ fa na ebe ahụ ma ikwu na ibe nọ ma ndị nwanne ha nọ Anta ga-ata afụfịa. Look at the system ha na-use now. Strangulation, economic strangulation. People are buying their own money. Any foreign power now because the agenda of the Fulani is the agenda of the five economic powers in the Nigeria. Particularly in the effects in the Southeast Africa. They are compromised. How was Guterres? United Nations chairman Kogene. That when I said, "What do you make us stay away? Bukara, imagine that nonsense." To tell you where these people are going. Just like Onye Fazuku, we should tell ourselves the gospel truth. Let us start now to strategize. If I get me, unite, the more you get alliance, you build alliances. This is the time to build alliances, not the time to separate yourself. It's to build alliance and fight that common battle. Of all them, all we call them non. Who goes there, Dr. Alozie? Color your name and where the come from. Color your name and where the come from. Mazi Alozie, I throw this salute. I greet you. I see him and I pick him. Thank you. Yes, my people. Chukwu Kikabia, India, our God, they heaven. They watch everything what happen for the earth. The activities of the evildoers who call themselves rulers in the zoo. How did they kill innocent people for our land? My name now go. For your information, Mazi. The indigenous people of Biafra will never forgive Hope Uzodimba. We will never forgive Devil Omar. We will never forgive Iyke. You see these three people, they love the killings of their people. The clip where you pay, where our brothers they lament. Who ordered the people where they throw bomb for our land? Number one person for the order. Now Hope Uzodimba. And then him will go home when that time comes.
And I want to talk, say, his relative, they're there. Who doesn't get relative? He gets brothers and sisters. I guess every one of you now, they silent, they watch this man as they kill our people. When that time go come, make una not talk, say, why una want kill him? Why una want to kill him? Family member. Then when it comes to waiting, see our brother Ben, he gets on to where he talk. Mazi, like I talk this to everybody here. I did Biafran land. If they tell you say, see this is a fire, you they talk say no be fire. We go allow you make that fire upon you. We not go protest for obedient people. Now them supposed to come out protest. Then we go know whether we go support them. If the indigenous people of Biafra want to protest, as it is now, the only protest we will go do, make I tell you, make una hear them. The release of our leader Mazi Kanu and the protest that will lead to referendum. We want referendum. We want the release of our leader Mazi Kanu. Wake up, don't you? I'll tell him to go. But the Zoo ruler, 3 people hold him. They say lie, and they are proving to the whole world that they are strong. So if the indigenous people, the youth of Biafra were there for Biafran land, anytime we want to come out, now the reason why we're supposed to come out. But the question is, these people, these youth, when we prophesy on their head and they happen to their head, this obedient youth, if we come out to protest for the release of our innocent brothers and sisters that is fighting for them, and our leader Mazi Kanu that is speaking for them, they go support us. They go support us. Make I tell you something, Mazi. All the time when they do protest here, do you know say some people will be youth, they go there by the side. They are rubbish. Nnamdi that is exactly what you will be hearing from them. Mazi, I want to talk this to everybody here. This thing that is happening now, they no go talk say we no want them, we tell them everything. But my question will be say, which kind of role will be to be the place? I want to know. He tell the youth, Nigerian youth to calm down. The obedient youth where they support them, he tell them because they are holding their hand now. They will say their leader says they should calm down, and they are coming down. And we know what we want. We they watch them. They're supposed to react because we come up for road for them. As they say, we not stop them. They want go vote. We come up for road. They don't go vote. They don't do the vote. Then what happen? Me, I called Zoo Radio. I told them that it will be my brother. I will not vote for him. Number one, make I tell you that the reason. Before the election, I say the reason is because my brother Peter go win. They don't go give him. So I didn't go give him. The radio station where I talk about Urban Radio in here. Finally, all those things happen, and I make some people. Do you know that some people where the talk say will they stop them? Where we go stop them? Many of them they don't bomb their PVC. Many of them care their PVC. So what can be the message where the leader they try to pass? If they try, okay, if they calm his followers down so that they no go kill them. But the time when they kill IPOB members, what people they talk? What really people they talk? All these things, you know, say we don't tell you and say truth. We're not supposed to run away from truth. If you see truth and if they run away from that truth, when that thing when supposed to make you talk to happen to you, you go talk by force. The time when these people they commit evil against us, so many people, even the journalists, when they come to radio, they go talk say allege. They don't say this thing really happened. They don't say they killing innocent people. So they go say allege. Now it don't they happen to them, and now the thing what would they tell them? Say when it go happen to you, you will force by fire by force. That truth you go talk them. Will they come? But I want to say, may obedient people, may they no cool down. They're supposed to do the right, and then we will help them. Mazi, thank you so much. Mazi Alozie. Good evening from here, Mazi. I salute you, Mazi Alozie.
I appreciate okay Mazi ekene ngo na ihe ọma ị na-emere anyị n'ọrụ niile ụmụnne anyị ndị isi ndị Owere ndị bịakwara n'ọbịa bịa ya ozi n'ụbọchị nke tata wee na-asị ka onye nwe anyị Chukwu okike abịa ma gbaa unu n'ume were ngọzi kwuru ngọzi tinyere unu n'elu ndụ unu ọ ga-adịrị ụnụ mma dịkwara onye ndu anyị mma Maazị Nnamdi Kanu onye kpọpụtara anyị onye kpọrọ anyị oku anyị niile were mata na mmiri na-eri anyị nọrọ na-agagharị na-akpọkwugharị n'ụwa niile anyị amaghị na mmiri ọkụ ndị atiri anyị n'ime ya ha na-ene anya ka mmiri ọkụ ahụ na-egbu anyị mana Chukwu okike abịa ma jụrụ ajụ. Maazị aha m Maazị Emmanuel esi m isi obodo ndị France wee na-akpọ wee na-asị na asị m ka ntinye obere ọnụ na ihe ụmụnne m ndị ọzọ na-ekwu wee na-asị biko echetara mgbe ndị a na-ekwu okwu ndị youth Nigeria na ana m ajụ ndị be anyị na-asị ha biko ka anyị nwa asị o nwere nzukọ ndị be anyị a na-akpọ asị na ndị nzukọ ndị nne na nna anyị ha na-agawa mgba na vileji ma a na-akpọ okwerekwesi ike and ịbịakwa na nzukọ ikwesi ike ịmara ebe ị nọsie ike ebe ahụ ngọzi ebe ahụ bịaruo rute ofesa gị etu ihe si adọ asị na ihe na ọchịchịrị anaghị emekọ ihe IPOB anyị anọ n'ihe restructure Nigeria anyị anọkwa n'ihe New Nigeria anyị anọ ndị ọwụna kwụnarị enu nke ha anyị chetaburu n'oge ihe EndSARS a na-emebu our leader pụtara na-aja ha ike na-asị ha biko jisi na ike unu ekwekwene mana anyị fụrụ ka ihe niile ahụ siri ga bife ya ama kama ha ya eblem onwe ha maka agụrụ and mmegharị anya emegharịrị ha ewere ha bụ onye isi anyị na onye isi anyị bịara tiri ha ọnụ ewepụ onye isi anyị mana onye isi anyị si ha jee chọwa indomi na stock house na warehouses onye isi anyị gwara ha ihe ha ye mana ndị ahụ kwa ndị politicians ndị ha na-asịghị na ndị Igbo ya anara ha na ndị a ya emere ha na ndị a ya emere ha ọkwa ofu ndị ahụ ndị pụtara kpụrụ ndị Igbo n'ọnụ so biko onye ọbụla na-ekwu okwu na-asị ka anyị bido na-akwere ndị enuhu aja n'ukwu ka ha na-eme nke ọbụla ha na-eme ha merie na-aga ọkwa ịghọtara anyị nwakwa anyị emere nke anyị na-aga mana ịma ama na anyị na ha enweghị ofu ambishọn maka ha sịrị na ha na-achọ New Nigeria mana anyị nwe anaghị achọ New Nigeria ọwụ maka New Nigeria ka our leader ka ha ji jee kidnapụrụ ya ebe ọ nọ ọkwa ụlọ na-anụ so biko nụ ihe ọbụla onye na-ekwu ka anyị kwuru onye mara ebe ọkwụ ya kwụsie ike ebe ahụ anyị anaghị achọ Biafra anyhow Biafra anyị anaghị achọkwanụ anyhow freedom maka ịchọwa ya mara na anyhow freedom dịkwa ka inweghị ịbụ ịka nọkwa ebe ị nọ and ịma ndị be anyị na-achọwa ụzọ dị mfe ọ ihe a merụ ụnụ amaghị ihe Chukwunna ji maka ihe a na-eme na were mere IPOB maka na ọ wụrụ na ndị nkata ndị ọjọọ kpara na ma ndị ụwa anyị na-afụ na anyị na-akpụ n'ọnụ na kpara na nwoke ha were nwanne anyị nwoke bịa tisasịa ihe anyị na-eme were anyị aja na garị ka ọrụ ihe ha kpaziri na awụ ọkụziri ọkọzizi ha eju ahụ ga abịakwazie na anyị niile wee ofu na anyị niile na-achọ ofu ihe anyị niile anaghị achọ ofu ihe biko onye nsị ka mme ka ụmụnne anyị mara biko nụ ka anyị kwụsị ike ebe anyị kwụ ihe ọ na anyị na-ekwu na ka ọ wụrụ ihe ya eme ha hapụrụ anyị awa onye isi anyị na onweghị ihe o mere onye isi anyị ezughị ozi onye isi anyị emeghị ihe ọwụna
anụrụ m ka ụmụnne anyị ndị Owere kwuru na sị na ndị Britain ewerekwana nwaanyị a wee jee Ghana. Ihe afụ na mgbe nwaanyị a yerukwe Ghana na ọkụ ije rekrut kwe ndị ya bịa nụsa gị ọgụ. So ịfụ na ihe niile ị na-afụ ndị be anyị na-afụ họrọ erudu. Onye Igbo ọbụla adịghị aga. So onye Igbo ọbụla a na-emebichi ihe gị, ị na-eche eche ka a bịa gwa gị sị mekwa ihe ị ga-eme. Ị na-eche eche ka anyị bịa gwa gị sọsọ anyị na-afụ ihe na-emere ihe afụ ya inwe ha anya. Ị na-eche ka anyị bịa gwa gị sị gị na bịa tie aka ka anyị nwere onwe anyị, bịa tie ka anyị abịa yọwa gị bụrụ ihe n'isi, bụrụ nkwụ ọkụ, bụrụ mgbọ bịa na-ayọ gị. Biko ka anyị maranụ na ihe biko nụ. Ka anyị marụ na ihe afụfụ ya ezugokwenu. Mana onye si na ozu ohie, o doro m anya na ọwụhụ mmadụ niile ya akwụ n'ihe. O nweghị mgbe anyị eje kọnvinstecha mmadụ niile si ngwanụ biko mmadụ niile kwe n'ihe anyị kwuru. Mana ndị ekwunụ n'ihe anyị na-ekwu, ndị ekwu na vishọn Nnamdi Kanu kwụsie na ike ebe ahụ. Onwe ihe na-emenụ. Biko maazị onye nsị ka m kwuo. Jisi ike o ya dụrụ ụnụ mma. Ndewo. Caller, your name and where you come from. Your line don't drop. All the people wake up with the top of the head. And I will go to that. Mazi, you can over to you. Caller, your name and where you call from. Line don't drop. Yes, Alozie. Alozie, and they were now you're picking the call. If now one of our brother from Cross River. Now you're picking Mazi Michael Israel, now in the talk. Mazi Alozie, Jishika, no, Renaro. Udo Chukwu Kika Biama. Yano Nyenegi. Chukwu Kika Biama Gana Bagume. N'elu ume nke o nyere gị enye, Chukwu Okike ga na-agba onye isi anyị, onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike, osisi maprizu anya. Ikuku ahụ kuru kutu ozuzu ada n'ala. Asị m Chukwu Okike abịama ya na-echegidere anyị ya, na-agba ya ume, na-enye ya ndụ n'elu ndụ. Ndị niile chọrọ ka ihere mee onye ndu anyị Maazị Nnamdi Kanu. Asị m ihere ga-abụ nke unu n'otu n'otu n'aha Chukwu Okike abịama. Ise. Maazị Alozie, ịma na ndị be anyị si na ọtụtụ okwu adịrị n'ụka mgbede. M na-ekelekwa ụmụnne anyị ndị Owere n'ihi na ha ekwusigo ihe niile n'ehihie na abụọ n'ala Biafra. Maazị Alozie, ihe na-eme n'ala anyị na-agba anya mmiri n'ihi na onye ndu kwuru ya ekwusi na enwere ezi ụmụ nwoke n'ala anyị. Maazị Alozie, ọwụkwa eziokwu, ọwụ ụmụ nwaanyị juru ebe niile n'ala anyị. Anyị enwezi, we no get men if not for Maazị Nnamdi Kanu, for the grace and the intervention of our own Elohim, Chukwu Okike Abiyama, na the God who I sabi. I no sabi any other God. Na Chukwu Okike I know. Now make the land of Biafra still remain today, and the great men wey dey for bush wey be our ESN. Ụmụ Chineke, udo Chukwu Okike Abiyama dịrị unu n'ihi na unu na-arụ ezigbo ọrụ. Ọrụ unu na-arụ dị egwu, ụwa niile na-anụkwa mkpọtụ ya. Udo Chukwu Okike Abiyama dịrị ndị ESN anyị. N'ihi na dede Alozie, ịhụ ụmụ nwoke a na-eme, ndị dimkpa a na-eme, Chineke nna. Maazị, o nwere ndị nọ n'elu ụwa n'ihi na Maazị ịmasị ebe ESN anyị ebe ha nọ, dede Alozie ebe ahụ dị iche. N'ihi na anyị nwa nọgide ebe a, anyị mere omere ka ndị nọ n'elu ụwa. Ịma ndị nọ n'elu ụwa ha amaghị ihe ndị nọ n'ime, ha amaghị ihe a na-ahụ ebe ahụ. Ọnwụ ihe mere nzuzu n'iberibe ji wee na-akpọchi ụfọdụ ndị nke nọ n'elu ala ntị. Anya ukwu, anya ụfụ Maazị Alozie, ọ na-adịkwa ekwe ka ndị Igbo hụzikwa ụzọ, ọ na-adịkwa ekwe ka ndị Igbo nụ ntị. Kedu otu ọ ga-esi wee bụrụ Maazị Nnamdi Kanu? Oke ka anyị tinye aka gbapụta, oke ka anyị tinye aka pụta kwuo okwu, tirelizie ya, ka ọ pụta, ka ọ bụtara the leader of indigenous people of Biafra. Mba, to Biafra, we no go do am. And una go still remain for that same condition. Ịhụrụ ọnọdụ ahụ unu nọ ndị Zoo, ọ ga-adịkwa the worst to
So we need to beg anybody. I don't even beg you for my own. Make you talk for the release of Mazi Nnamdi Kanu. Me in Mazi Alozie, get one day way in the top before I drop. He say he get something way to look for our people. Make them do, and I know that thing. But Mazi Alozie, me I can't even ask myself. You sure say our own people in Igbo, they go do that kind of thing to rise up. Because Mazi Alozie, I tell somebody close to me one day, I say, see, as this selection don't even finish, everything going to happen everywhere. I say, listen, if they wait for Igbo people, for Biafra people to rise up, maybe all of them, maybe so many of them, they talk, maybe release them, and they can say, nah, lie, yo. The person they look, man, they don't listen, the person even contact me, say, nah, my brother, what you talk, now true? I say, the only people we will bring our leader out. Now the indigenous people of IPOB. No only here where my mind, where my hope is. You see, for those people one Nigerians, you know our brother Mazi Jonathan called them dead body. They only come, Nigerian government to release our money. God will punish. Which God? You see the person they kill here. Now me of that, it will suck your blood. It will go on. You see so. Show say up till now, some of our people, you see this suffer, the suffer never do. The suffer never do. Fulani even need to do more. Make the thing, make the understand say, Ogron Akuri. Mazi Ndewo for your good work. May Chukwukike continue to bless you. Thank you, Mazi. Ndewo Nwachineke. Mazi, call back or your line enter for another person time, so make you call back. Your line, all the place you talk, nobody here. Mazi, you call back, begin again. The way you talk, nobody here. Call out your name and where you come from. Mazi Alozie na paper they call. Good morning. Yeah. I want to put a mouth. In fact, it's a very nice talk today. When you find out about our youth and our IPOB members. We don't condemn anybody, but we want to tell truth to people to hear. They have gone and they have come back. But if you listen to Iyke yesterday, you will see Iyke was telling supporters in Rivers State that Obi has told them to calm down. To calm down. All of them is a problem. If Obi come out, they tell us that he want to contest for president and they fail him like this, he should not make this use to calm down. Calm down for what? I have seen a lot of them who is very, very angry that Obi is telling them to calm down. And this is what they will do. So, as far as IPOB is concerned, we need them to remove all those people whom we can want to put on the position to start fighting for Igbo people again. As China Sanworu said it, we need opposite of the governors, Umai, who oppose them, vote them out. Don't tell them to calm down. We should not calm down. These people is our enemy. Iyke is now telling us that he is a friend of Igbos, but he killed our people in Obibo. Amaechi has now coming to tell us that he is Igbo, the wife is Igbo. But Amaechi was the person who built the railways and removed the walls from Igbo land.
and they are preventing their what they did to us during the war and after the war. Let them vote them out. Let Obi not telling them to calm down. I don't like it. And as we are saying, we are not fighting for one thing. Some of us in Canada here who went back to Obi, they have come back to IPOB. That is not what we are talking of. If you stand, you know where you stand. They have go, let them fight it out. Let us fight out here for IPOB. Please, I don't have a lot of things to say. Thank you all. I greet our people. Our Union must be released. Nobody will hold him. We must fight for that. For demonstration have already started. We have to do it. Thank you, Mazi Alozie. I thank you everybody who contribute this morning. Thank you. Yeah. Ndewo Mazi Alozie. Nwa Cosmos na-ekwu. Ndewo. Imena kpole. Ndewo. Buko just ka m were obere ohere a were lotere IPOB and Biafrans in Ireland about St. Patrick that is coming up this Friday. Just to let everyone know, lovers of freedom here in Ireland and friends of and lovers of freedom all over the world, want to use this opportunity to remind all Biafrans here in Ireland that IPOB, just Biafran community here in Ireland, will be marching on the St. Patrick's celebration at County Cork. That's on St. Patrick's Day on the 17th of March, this 2023. That's how we've been doing it since IPOB is established here in Ireland. We've been going from one county to another. This year we'll be on County Cork, and that will be this Friday on the 17th of March. I think the parade is going to start by at 12 noon in County Cork. So we are urging all Biafrans and lovers of freedom. It's a bank holiday. Please come with your family, come with everyone, come with your friends and join us. It will be a colorful thing. We have been doing it, and this year on, we want to make it more bigger, and because we want to use it to also make the world know that our leader ought to be released unconditionally, because the appeal court in Nigeria has acquitted him and still holding him. Now is the time for him to gain his freedom, and so that we'll continue where he stopped. So we are calling on all Biafrans to come and join us on that day. That's at County Cork. So if you go to Biafrans in Ireland on Facebook, you will see the advert, and the jingle is also on the radio. You catch up with the numbers. In case you are missing the road, you know whom to call to know where we are meeting. So please
I know that maybe before the end of the program, if Mazi Alozie has the jingle, he will play it again. It is just a reminder to call on all Biafrans, all lovers of freedom, all over Ireland, and even in UK and other parts of Europe. We are marching here. If those of them that are come to celebrate St. Patrick here in Ireland, meet us at County Cork and watch out in their national TVs. You will see Biafrans in Ireland. We've been doing it. Let's come together and continue. Mazi Alozie ya gajidubara gajọsị asị m ka m nso ya n'oyibo maka na ọkwa mba jachi n'olu anyị Biafra anyị nwekwa n'olu dị iche iche mana ndị Owere asị m na gajidubara nnụ ndị Imo niile Biafra niile ya dịrị nnụ mma onye nyere ihe ọmụra na nga alaga ya ahụ bukonu ihe anyị ya na-ekwu okwu ndị Nigeria ndị Nigerian politics ndị niile pụrụ maka obedient unu kwuo eziokwu ka akpọpụtara anyị onye ndu anyị ọhịa anyị chọrọ udo dịrị unu ndewo Excuse me, 484768084. Anahan, okay, so now we go make it complete. Color your name and where you come from. Color your name and where you come from. Color from Texas, your name and where you come from. Okay. That line you know what I come from. Color your name and where you come from. Yeah, I still remain Chukwuma Biafra. Ekelela m gị maka today for all the thing where our people they talk. Make I start by asking a question. Maybe that question will lead us go somewhere. Now, for which country one student may his soul rest and find greater peace when Biafra is restored? Where they call Rock, born in Rosemary Rock. Now for USA, that can happen. Now which country they supply Nigerian Army, Nigerian Air Force, Nigerian government to Kanu jet, make they go take and fight terrorists for Sambisa forest? In America. But America no carry those jets go fight for Sambisa. Since they buy that jet under Ogawebi Biden, I never hear say Nigerian Air Force bomb Sambisa. But every time they go there for, they bomb a very peaceful community. Election, should be election don't go. Waiting they hold us for America. Particularly with the clip where you play today. Go Washington, go show them the thing where they take the Kanu, they do for our land. They ask this question because so far nobody don't convince me say Biafra land they fight in Nigeria for another civil war. The only thing they carry na fly. We say let us decide whether we go remain or we go. They carry war come to our place. They kill us every day. Our youths are endangered species. I'm not concerned about the youth now. My question be for every Biafra, for every Southerner where they live for America.
why we dey keep quiet? Why we no go fit go through path for Washington? Stand there for 3 days. Show them say if they know withdraw that tokenized, then they go show the world say they are deliberately killing our people. Ukraine dey happen. Every time for news we no dey hear anything and Ukraine. The Biafra own. The Tokano na for America they build am. Wetin dey take am bomb? Na Christians wey dey for Biafra land. America keep quiet. All of us wey come keep quiet. The children wey we born for America, they watch us to see wetin we go do. We are not doing anything. Tomorrow you go say, hey, Peter, Emeka, let us go to Nigeria. Your grandchild go ask you which Nigeria? Which Nigeria you dey go? E good say make we carry this fight now, make we no leave am for that generation, because they make I tell you now, the only name they go take recognize them. All our identity go miss for this land because we dey keep quiet. This is the question our leaders, our guys for America should plan something that will be big. Plan it ahead of time. No be to do ad hoc. Wake up one morning and say, okay, we go be next week. You know they work like that. Make we tell ourselves the truth. The whole world is watching on Biafrans in America. Our number here is more than in Europe. Is more than in Africa. So why are we not pulling our weight? Why can't we set up people to plan this thing? Go Washington. If they jail, if it's better self will go jail for America. Yes, sir. I don't call for this radio. I know. Because we dey here, we full pass food. And when I talk about the people, they feel the right to the home. I talk to you tomorrow. I'm busy. The people who will get South America, I don't know them. America, if you don't talk to America, they will get. Exactly. We get what we get a check we get organization, we get people with the business. And then they bomb them people. Then they bomb them, even the people that then they bomb the village. Yeah. We get ICANN. Igbo community. Where in all the people where I come back and say, oh yeah, make you come, you say something like that, you go stay for Washington. You go stay there, make it one, make them follow. Make if you say, tell the American people this like the government, they will change your mind. They will. Yes. And something wrong. I get up and I take him while you talk. Now you don't believe one man. Mazi, make you no rest though. Because now our side, okay, let me just say something. You see our people where they say obedient. Now because of their silence, now Biden administration congratulate me. Let us tell ourselves the truth. If they impress on America, say that election was flawed, America no go quickly follow the man that they call Rashid Sunak, where the British Prime Minister confirmed Tinubu. They follow that. But because our opinion to keep quiet, people for Biafra land where they don't take bomb, take military uniform where they give to terrorists, subdue. They everybody keep quiet. We where the America they keep quiet because you touch wall, electricity, you turn water, Iran, you call 911, security police to come, then everything is smooth. Your children is in school. If you
as we make our Biafra, as we make our land, na so we go receive am. If we do am well, we go meet am well. If you no do am well, two things dey face every visitor in life. One na to go, stay. Another one na to come back. If you no come back alive, you go come back in coffin. That is just the truth. Make we just dey eat burger, dey do everything. When we talk, you say they think you are harsh, but we are not being harsh. It's our attitude of our people. Attitude. We keep silent and look at what is happening to us. Every day they go to come. Every day they go to come. Mazi, God bless you, and God bless our leader Mazi Nnamdi Kanu, because without him, this hot water where don't reach us for neck go just roast all of us. Almost say Biafra. Thank you for this opportunity. Bye bye, sir. If the letter will not write to Congress, the White House, and the election is flawed. That not be the letter. If you say it the right for behalf of them, I get the letter. That not be the letter we do. If we now want Biafra, it will say after the election, they don't want us here. And people are saying now, tell Biden, you wrote the letter to Biden. The point where you put there now, hopeless point. Hopeless point say election. Waiting because I be the no see him. I be the no see him. To talk say you rat. I see the letter. No matter which organization you get to, they issue the most qualified. Now the police chief don't tell us say the Fulani don't write letter. Muslim say touch is good. Nobody they talk because nobody. Okay, the Fulani stupid person where they make comment. Any stupid person where you call say stupid where they make comment. Even the Northern Congress, whatever they may call themselves. When they talk, you they listen. But your own people, they talk, you know they listen. Because you be slave, you will kill your own no count, but another person own count. You don't get time, but you get time to go. You see, you tell them that where the people are there. Who do not have politics? Politics, you don't know politics. One night, I know no finish. Going to answer. You don't want to defend yourself. You don't want to be free. You're going to be slave. Now the doctor say you don't go to go church. You don't get married for an okay. You don't have that soon alone. The election is not acceptable. In every election, nature of president, in every election, you want to they are telling you, say, no, you don't go to the you can have Kanu jet, they are not to go. Whatever come in Hana to go, in election, where you know, say, they see they did here say, no, say the election, no correct. They, you know, Chiaboga had from that place, all the people waited to keep. For Lagos, they tell me, say, the embassy is not the American, because they not the city. You tell me, say, the notice. And you know the oh, in America, if no one is on a happy every morning, I put in on issue. I rat in the non America. You will wait here from where he did. Do the right thing. Only I move PhD. No, more than your Bacteras name because I use let's make you go there. No, only I will adopt castle. Maybe you will have off which in America. That same spirit, you could have your Ujo. Now we pay the price. I am well.
ihe anyị na-eme jọrọ njọ, agwa anyị jọrọ njọ, agwa anyị jọrọ njọ. Sema agwa ụmụ anyị mụ ha na-ele anyị anya, ha na-eme exactly ihe anyị na-eme. Ụmụ nwanyị go and buy yourself, agbawa ihe ụlọ ọkụ amanụ na ego ngwa ego na-ewere ya. The road open. Call, make arrangement. Worship, open demonstration for 1 week. Amen. But you worship the same way. I'm a chairman. Una ambe. When you oh, no, no, PhD. In there, I'm going to PhD. I think they're not demonstrate. They say I'm going to PhD. They're not demonstrate. Not be they hold the country. Some by who can make chambers or their man or their young man. Pakatan land. Abuna the young man. No, kind of. Volunteer by Georgia. Go to the other room or Wanila Bakota. At they tell you it will never stand. When they prove that, when they do Christian, who the church, who the Nwachineke. A crash, Amen. No cap. And I am. Then myself time after. I don't want it. I'm just here for you. Work together. Because Biafra niile nwere cash ma ndị na-amanage POS ma ndị na-anụkwara na petrol station. Biko cash na ịhụnanya bụ ihe anyị na-eji ebi. Be your brother's keeper. Mom.
Good evening, great dear friends. Good evening to you, all lovers of freedom. Thank you very much for staying tuned into Radio Biafra. This is Hello Motherland coming to you live from Radio Biafra, London. My name is Mazi Sochima Mbanali. Mazi Sochima Mbanali is from Olu province of Biafra land. I say good morning, good afternoon, and good evening to you all. It is evening here in the city of Johannesburg, South Africa, the city of gold. And the time here stands at 14 minutes past the hour of 6 in the evening. And I believe it is 14 minutes past the hour of 5 in the holy and blessed land of Biafra. This is a live broadcast today, the 12th of March, 2023. And you are welcome to our program this day. And as you know, Sundays we usually have one of our brothers, one of our friends, one of our comrades, a philosopher, a teacher, and an activist. I am talking about Mazi Eluchukwu Ohagi. He will be joining us very soon, but before that, let us do the needful. Please stay tuned. And I will pray in the language of heaven, because Chukwukika Biama is in control of all that we have been doing and will continue to do until Biafra is restored and all the suffering indigenous populations in the damnable zoological republic are set free. Chineke nna nke pụrụ ihe niile Chukwukika Biama ya na-efe na aja aha nsọ ya mma mgbe niile. Onye ọbụla na ya na-achị eluigwe n'ụwa na-agba akaebe ịhụnanya gị na ebere gị amara gị n'ọmịiko gị ebe ndị gị na-eze ebede ngọzi. Anyị wee na-etoghị agbanyeghị atụmatụ ọjọọ niile nke ndị iro, iwe nye anyị ndụ ala nke dị n'uwere n'ụbọchị nke taa. Anyị wee na-asị na ịja mma niile otu niile dịrị aha nsọ gị. Onye ọ bụ naanị ya ka ike niile na ọ gbadara aka ya. Anyị wee na-akpọ oku gị na-asị gị na nke ọma anyị ga-ekele gị, nke ọjọọ ma anyị kelee gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, wee na-asọpụrụ gị n'isi ụmụ gị niile bụ ndị ikwu ndị wee ezi oku mgbe a kpọrọ ha.
ka ha wee chekwa ala nsọ gị bụ Biafra onye nwe na Chineke na ihe n'ikwuru anyị nkwa na o mekataghị ka ndị iro wee were ala nsọ Biafra onye nwe na Chineke na nke bi n'igwe agbanyeghị atụmatụ ọjọọ niile nke ndị iro ma ndị na-agba mgbọgba ebe niile dị iche iche onye nwe na Chineke nna ihere bụ nke ndị dị etu a n'ụbọchị nke taa anyị wee na-etoghị wee na-asị onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile onye ọ bụ naanị ya na-azọpụta onye ọ bụ naanị ya bụ okwu ya niile bụ ihe na amen anyị wee na-asị ezi ebube dị ngọzi na n'ụtụtụ na-eja mma na nsọpụrụ site n'ebighị ebi ma ruo n'ebighị ebi ise 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 Ohamadike Biafra, Mazi Nnamdi Kanu. How do we thank him enough? How do we say thank you? How do we say thank you? How do we best show that we are very happy, that we appreciate all of your doings, that we appreciate all that you are doing for us, all that you are doing not just for the Biafran people, but for everyone trapped in that contraption called Nigeria? How can we be thankful enough? Mazi Nnamdi Kanu, I thank you, the leader of the indigenous people of Biafra. I salute you, Ohamadike Biafra. In the same vein, I salute every single member of the Directorate of States of the indigenous people of Biafra, the DOS. I thank every single member of the DOS and every member of the ESN, every volunteer. I thank every single person who is working for the restoration of the blessed land of Biafra. I want to thank you all. I thank you all for your efforts. I thank you all for your doggedness. I thank you all for a time like this, a time when it seems like all hope is lost, a time when it seems like our enemies keep advancing. You have made it possible for us. You have made it possible for the people to have hope. You have made it possible for the people to understand that everything that our leader has been talking about, that every teaching that he has been hammering on is true. His words are coming to pass. His words every single day, we see each and every one of them come to pass. I thank you all very much. Not only do I thank you, I also congratulate all of you. I congratulate all of you. I remember hearing Mazi Jonathan say that if you are involved in this struggle, count yourself a saint. That was one of the motivations, that was one of the reasons why I stepped up and decided to work here on this platform on Radio Biafra Motherland. As we begin today, the 12th of March 2023, the time now is 21 minutes past the hour of 6 here in South Africa, and it is 21 minutes past the hour of 5 in the Holy Land of Biafra. Before I introduce our comrade Mazi Elochukwu Ohagi, I want to read the press release, IPOB press release from yesterday, the 11th of March 2023. And it says, with the subject, Igbos in Lagos should defend themselves against ethnic agenda, IPOB. The attention of the global family and movement of the indigenous people of Biafra, IPOB, ably led by our great and indefatigable leader, indefatigable liberator, Mazi Nnamdi Kanu, has been drawn to the public statement from some idiots calling themselves Delta Igbos, alleging that IPOB has deployed IPOB Special Squad in Lagos to cause mayhem. We would have ignored this fake information from these traitors,
but it's obvious that they are working with the enemies who are recently promoting Igbophobia in Lagos. For the avoidance of doubt, IPOBs are not and can never be party to Nigeria politics. IPOB members are not interested in Nigeria politics and cannot be used as political thugs. IPOB will never attack any region, person, or tribe for any reason unless threatened. IPOB has never had any record of violence in all our rallies across the world. The scenario that these useless idiots painted in their statement, alleging that IPOB Special Squad will burn down Igbo markets for sympathy, is like a house owner burning down his house for public sympathy. How pathetic. These fools should remember that when Igbos are being killed, they will not be spared or have opportunity to tell the anti-Igbo mob that they are Delta Igbos, Bayelsa Igbos, Ikwere Igbos, River Niger Igbos, or other useless confused names that they may call themselves. Therefore, those raising this false alarm should be held responsible for the arson and destruction of Igbo properties. They are the pitiable agents of the tribal bigots in Lagos who are promoting ethnic hatred against Igbos. Nevertheless, we have acknowledged that Fulani cabals have bought over some personalities in Yoruba land to promote ethnic hatred and cause mayhem against Igbo. We know that the majority of true sons of Oduduwa is not and will not support the crimes being committed against Igbo residents in Lagos State and other parts of Yoruba land for that matter. We also know that these true sons of Oduduwa are not in support of the agenda of the Fulani to cause disaffection between the Yoruba and the Igbo, and we must not allow them to succeed. However, the indigenous people of Biafra wish to let those being used to cause trouble between the Igbo nation and Yoruba nation to retrace their step and join forces with well-meaning Yoruba people and the Igbo people to extricate our people from the quagmire called the Zoological Republic of Nigeria. These troublemakers being used to achieve a set objective must understand that Igbo will not cower and run away for them, but will rather defend themselves against criminals and political thugs anywhere until Biafrans are allowed to exit the contraption called Nigeria. If you don't want Igbos to exercise their rights freely as Nigerians, then allow us to have our independent state of Biafra. IPOB will not fall for their bait to engage in any fight with our Yoruba friends and neighbors. The Fulani are not smarter than any other nation in Nigeria, so the Igbo nation and the Yoruba nation must not allow them to pitch us against each other. Our leader, Mazi Nnamdi Kanu, opened a door of cooperation between the Yoruba nation and the IPOB leadership, and the IPOB leadership will maintain that cooperation pending when our leader rejoins us to continue our unstoppable march to freedom. It is obvious that tribal politicians in Lagos and Abuja are sponsoring these criminals and political thugs to attack and burn down Igbo people's business and properties as a means to intimidate them all over Nigeria and perchance instigate a fight between the Igbo and their hosts. Those who think that they can use intimidation to terrorize Ndi Igbo into submission should go back to history, because Ndi Igbo are not the type to be intimidated. Those who are hoping to replicate the 1960s scenario should advise themselves properly, because never again shall we allow our people to be butchered and massacred for the sake of and for the benefit of the British and their Fulani collaborators, because a great shock awaits them. IPOB is urging Ndi Igbo and Biafrans in general, resident in the western region Nigeria, particularly in Lagos,
to be very vigilant and be prepared and ready to defend themselves and their businesses against thugs and criminals if the Nigerian security apparatus is incapable or unwilling to protect them. That same evil bird that sang in the 1960s is singing again. Fulani cabals rigged 2023 election to set Ndi Igbo up against the Yorubas, but we are so much wiser now, and we hope that Yoruba people will not fall into the script of the Fulani Caliphate. The political thugs and criminals hired to terrorize and burn down properties belonging to Ndi Igbo should know that they have no monopoly of violence, hence must be prepared to receive at least as much as they give. IPOB is urging the Lagos State Governor, Yoruba traditional rulers, their opinion molders, politicians, Afenifere leaders, particularly Alhaji Gani Adams, to do all that is necessary to stop these criminals and their sponsors in their track to avoid igniting a fire that will pitch us against each other while the Fulani Caliphate is standing on the sideline laughing at us. These thugs must be compelled to desist from further attacking and bullying Ndi Igbo that are doing their legitimate business in Lagos. Lagos government should know that 2023 is not 1993 and Igbos will defend themselves against these criminals with whatever means is available to them. We are making this request in good faith so that tomorrow none should wake up to tell the story from the middle that Ndi Igbo are fighting their host community. The leaders and elders in Yoruba land should call the criminals terrorizing Igbos and their sponsors to order before things degenerate into dangerous and unimaginable dimensions. Igbo leaders and traditional rulers should equally speak out to their Yoruba counterparts. Nobody should blame Ndi Igbo and the youths for defending themselves against ethnic cleansing and impoverishment agenda. This is the time to warn these ethnic political bigots and their thugs to stop destroying Igbo-owned businesses and markets in Lagos State. Destroying Igbo properties in Lagos because of fraud and obsession for re-election that has nothing to do with Ndi Igbo is barbaric and unacceptable. Igbos are peaceful people, peaceful business people who have contributed to Lagos development more than any other ethnic group in Nigeria. Why so much hate and envy against Ndi Igbo? God Almighty Chukwu Okike Abiyama has destined us to be what we are, and no amount of hatred and envy can change God's blessing for his people. Those who don't like Igbos or are envious of them should tell the Nigeria government to allow a Biafra referendum so that we can exit Nigeria for good and in peace. IPOB tabled a demand for Biafra exit through a referendum to Nigerians and the Nigeria government. The earlier that demand is met, the better for all of us to avoid continuous Igbophobia in Nigeria. Comrade Emma Powerful, Media and Publicity Secretary for IPOB. That was the press release from IPOB dated the 11th of March 2023. I just felt that I should read that press release. And I thank you very much once more. Mazi Elochukwu is with us in the studio this evening. I want to introduce him to you, Biafrans. Mazi Elochukwu, please introduce yourself, and the mic is yours. Please go ahead, Mazi. Thank you, Mazi. Thank you so much. In fact, it was a wonderful press release that you read here, and I believe your friends must have listened. I am Elochukwu Hage, just like you rightly said, and I am a philosopher, I'm a teacher, and also an activist. So I'm here also today for us to deliberate on certain things, and I enjoin Biafrans to listen attentively and also invite their friends to listen.
because we are here only to educate our people and make sure we become more wiser, because it is us against the world and not just against oppressors in Nigeria. Thank you, Mazi. Thank you for welcoming me. Thank you very much, Mazi Elochukwu. I appreciate your time. I appreciate your effort. The press release, like you said, is a wonderful one, because the information, I believe the information is very timely. And one thing struck me from that press release that I just read, because most times in Nigeria, when you look at how Nigeria is structured, the demographic, the way the demograph is, the way the people are distributed, you find out that it is commonplace to find an Igbo man or an Igbo woman, a Biafran, at all of these other zones, all of this, every other location in Nigeria. It is almost impossible. It is almost impossible not to find an Igbo man or woman at these places. So at the same time, when you find an Igbo man saying, I want to take care of myself, you find out some people say, oh no, you are now being a bigot. You are bringing this ethnicity and all of that. To the point that you find some people trying to distance themselves from their nationality, which is being a Biafran, which is being an Igbo person. You find out that because it seems like there are people who are making conscious effort to make people feel like, oh, you are a Nigerian, therefore it is Nigeria first before your people, before your nation. But at the same time, we find out that there is nothing like the tribalized Fulani man. Even Fulanis don't identify with Nigeria as much as they identify with Fulani. There is no detribalized Yoruba man, but you find Igbos who are all over, who are investing in all over Nigeria, all over Nigeria. And at the same time, whenever you find an Igbo man, no matter how the decision is, whether it is right or wrong, when an Igbo man feels like, okay, let me do something that will benefit me, even if it is just for 2 minutes, you find other people, other ethnicities rising up and saying, no, you must be punished for trying to do something for yourself. Mazi Elochukwu, let me pass the mic to you, because I know you have something to say about concerning this detribalization, so to say. Please go ahead. Okay, Mazi, thank you so much. You know that, like you rightly said, Igbos are scattered everywhere in Nigeria, not just in Nigeria, but also in the wider world. They are everywhere. But you have to know, because some people normally say, when you talk, they say, why not go to your place and develop it? Why not go this and that? They have been ranting. Everybody must be ranting since anti-Igbo sentiment started. But we have to take it back. We have to ask ourselves some certain questions. How did the Igbos started migrating to Kanu and Lagos? What forced them out? Is it that they don't have a home? Is it that they have not been living in their homes for a very long time without moving this way? But every historian must understand that the Igbos has been developing their places until Nigeria started placing some kind of policies against them. Because in a developed place, for you to develop a place, there are what we call indices of development. That indices of development are things like good road, access to water, seaports, international embassies, and all these things. They are the things that
and also big access to market, because when you have a seaport, you can easily take your goods. So now in Nigeria, they made a policy that made the Igbos incapacitated. They closed down all the seaports in our places in this old southeast region. They closed all these things. Then they opened only that of Lagos. And when you talk about, they say, but the seaports in Akwa Ibom, in other places are functioning. Why are you talking about like that? All these things are games. When you put your goods to all these people, they will seize it. It will remain a very loans, and also the money you will spend will be outrageous. So you will be forced to push it through Lagos. So this has been their game. Even when you want to fly into Enugu International Airport, you have to pay more. So next time you will notice that you can land in Lagos, spend night in a hotel, and also travel to the east on road, yet without spending the type of money used to fly into Enugu direct. These are the ways they force the Igbos out of their zones into these places. Then the same people that are claiming that Igbos are this and that, the same people that say that one Nigeria must remain, are the same people that are calling Igbos this and that, saying that Igbos must leave their place, Igbos must be thrown into the lagoon, Igbos will this and that. So they are the people that are doing these things. So when they talk about tribalism, because as a learned person, I'm not going to say that people should not be tribal, people should not be tribal, because when you are Igbo, you belong to a tribe. When you are Yoruba, you belong to a tribe. But you cannot deny a people access to see importation, traveling, and all these things. You deny people of all these things. Then you force them to your place. Then every time election comes, you will start crying that the Igbos are that. You will start profiling the Igbos, pushing anti-Igbo sentiment, and all this, threatening the Igbos. Yet you are the people that during in 1967 you marched and brought the Igbos back into Nigeria. You are the same people that say that Nigeria can never divide. But yet you cannot accept the fact that these people living in your place have the right to choose between two Yoruba people who should be governors. So all these things are evil they have been casting on Igbos. And these things are also the reason why IPOB is saying that we should divide this country. When we say we should divide this country, they start killing IPOB members. They start arresting IPOB. The same people arresting IPOB members are the same people that will fight the Igbos, burn their buckets when they exercise their franchise. So all these things are evil. All these things should not be happening. I believe that's the reason why IPOB wrote the press release you just read. Thank you, Mans. Thank you very much. Thank you very much. It seems like the problem is they don't want Igbos in Nigeria. They don't want Biafrans as a part of Nigeria, and at the same time they don't want Biafrans to go. In one hand, they don't want Biafrans to participate in every national activity, whether it is progressive activity or retrogressive activity. They just do not want Biafrans to be part of such activities. And when Biafrans insist, like we have seen during the election, their selection, and Biafrans said, no, we want to do this, we want to do things differently, we want to bring somebody that will bring change, not only to Yoruba land, but to Nigeria. No matter how misguided that idea is, no matter how misguided that idea is, the fact that Biafrans made a different choice, a choice that is not that that the thugs in Lagos State wanted. They decided to burn down their markets, burn down their properties, and to subject them to dehumanizing factors.
it worries me, honestly. It does worry me. And at the same time, like you have clearly stated, the reason why Biafrans are out of their lands trying to make ends meet in places like Lagos, in places like even in the north, is because of the economic blockade that Nigeria has leveled or levied upon Biafrans. The same Nigeria. They do not want us to be part of Nigeria. At the same time, they do not want us to leave. Now, somebody will say, but at the same time, why then don't you people leave, go back and fix your place? Somebody will say that. I was having a conversation with somebody and I told the person, do you know that to even fix your road, to even fix your own road is a crime in Nigeria? Is against their law in Nigeria. But at the same time, we must also understand there is one thing I believe. I believe that the solution to my problem is not in the hand of another person. It belongs to me. The solution to my problem does not belong to somebody else. Nobody can solve my problems for me except myself. And with that perspective, it seems like the leaders, let me not call them the Igbo leaders, because these are really not Igbo leaders. I believe that one of the mistakes we are making right now is generalizing, calling these politicians Igbo leaders. These are just Igbo politicians. These are the servants of the Fulanis, the servants of those who are oppressing the people of the eastern region, that is Biafra land. Mazi, let us talk about how these politicians are responsible for all of this drama, all of these problems that are happening. Because it seems like when you look at, just let me use the past event of the election that just happened, you find out that even their own brother, when we said to them, do not vote, they said, no, we want to vote, we want to vote. They still sabotage their own brother that came out to say, okay, let us bring this home. Says, you say it is our turn, let one of us go and bring it back. They still sabotaged their brother. Mazi, how far does this sabotage go? This because this is even politicians. Like I said, if I say Igbo leaders, that will be incorrect, because the only Igbo leader currently, the only Igbo leader that we have is IPOB. That is the leadership of the Biafran people. The leadership of the Biafran people is IPOB. What do we have to say about these politicians and the way they have handled? I believe this is actually their policy towards the old eastern region, that is Biafra land. What is your comment towards their policy, Mazi? Mazi, thank you so much. Before I begin, I would like to point out something somebody wrote on my Twitter as a reply to what I tweeted. So I tweeted something concerning how the Yoruba wanted to, some Yoruba people wanted to attack the Igbos, some talks in Yoruba land wanted to attack the Igbos. So he said, you have left fighting for Biafra to talk about Lagos. Another said, when we were talking about IPOB neutrality in the election, and also they said, why are you now talking about the election, this and that and then? And I said to myself, how can you want to liberate yourself from Nigeria and not talk about Nigeria? How can you think that election is not the solution and not talk about election? How can you think that PVC is nonsense and not talk about PVC? So sometimes you see our people making some comments that shows that they don't really understand what they're doing. But now that's the reason why I put this thing out, is because when we start talking about these people masquerading as Igbo leaders,
Just like you said, they are not Igbo leaders. They are just Fulani Warren chiefs. People instituted by the Fulani in order to checkmate our people and make sure we don't progress. That has been their job. So when we talk about them, some people might say, "Hey, why are you talking about? Why are you talking about this? Why not talk about what is that freedom? Is it not to expose these people that have been trying to push our people down?" So now I'm going to talk about these politicians in Igbo land that have continued to sabotage whatever we are doing. These people did not start today. They started this thing since after the war. Just like last time, we traced what they are doing down to after the war. When the Fulani started pushing in people they think that can work for them, people that make comments that is against their own people, people that are really ready to slaughter their own people, they started recruiting them. Now, just like you pointed out, because most times we need to use current events to kind of explain to Biafrans so that they can see an example that is very, very clear to them. Now, IPOB has no business concerning who ruled Nigeria. IPOB has no business concerning the election because they were neutral. But that doesn't mean IPOB cannot point out exactly what happened in this election so that our people will understand how those that they have been looking up to have stand against them, how those they are looking up to have betrayed them. Now, these politicians believe in politics. They believe in what they are doing. But when you look at the politicians in the southeast, the politicians in south, you understand one thing that unites them. That is their agenda to push their own people down, agenda to serve the Fulani well. Because when you look at it, you find out that not even one of them supported the youths in their move to bring someone they feel that can help out. All of them made comments that will demoralize the youth. All of them made comments that will kind of give avenue for these people to rig the election, because they continue to say that P2B cannot win. P2B cannot win. They are saying it, telling you why he cannot, even saying he has no structure, because they want to pave avenue so that when they finally rig the election, the people will think that, oh, he failed because he has nothing. So look at Anambra State Governor. He stood against his own man, his own neighbor. Look at Abia State, look at Imo, look at all of them, look at South, all of them, no even one single government stood with him. That is the length these people can go in order to stand against their people. When we continue to talk about this, when we continue to talk about all this sabotage, people will think that we are just trying to make it look like it's a big deal. No, we are not. We are seeing it right away now, how these people stood against everything that we developed each other. We developed the Southeast. Even look at what is happening. We don't have anything in Southeast, but none of these politicians are speaking up. None of these politicians are saying anything. Even when we talked about, he talked about somebody we discussed with that say that even it's a crime to walk to maybe construct a road in Nigeria. It's against the law. Now, yes, it is against the law. But what effort has these governors made in order to make sure that they drive the federal government to do the necessary thing? Don't we know that it is possible, if these politicians are working, it is possible for all these 5 governors to sit one place and decide that they want to connect the entire East by railway. They can do that, but they will not do that. Giving the people nonsense excuses that it is against the federal law. So they have not seen the Yoruba take the federal to court. They have instituted Amotekun.
They have not seen, so they cannot go deliberate on all these things, sign it into law in their own states, and then challenge the government. Since they don't want to put railway, that they will do it. So these monies they are borrowing since. If they borrow money to do such project and do a standard project, don't they know that people will applaud? But they cannot do it because they continue to fool the people. They continue to work against the people because the fund that put them there is watering their hand, is giving them all they need, so that they continue to push us down. I don't want to rush it because I could have pointed out about the prescription of IPOB, what they did to Nnamdi Kanu, and the killing of our youth. But let me stop it here for now. Thank you, Mazi. Thank you very much, Mazi Elochukwu. Thank you very much. Of course, like you mentioned, these are even the roads, the state roads, the ones in their jurisdiction, the ones that the law gave to them, they have not even built those ones, not to talk of going into touching the federal roads. The conversation was mainly about individuals. For example, you find in some countries where individuals who have money in their account and feel like, okay, let me do this for my people. They decide, okay, let me tar this road. And then in Nigeria, such people cannot even do that because even the state is against such people. We can't even please go on. Yeah, that's true, because there was you see, currently in Onisha Road, close to Onisha Road, every day it is either tanker fell down, trailer fell down, some of them falling on top of cars, some of them falling on top of keke, killing people instantly. This the other day it happened and cut people into two. Do you know the reason? Because that road, some of them, that's the federal road, bent, that if a car is moving, before you know it will fall. Then, and also you see people roading along the road. In most places, you have places with gully, just like gully erosion and all those places. Now, we heard that one time someone wanted to fill in all those places. Do you know that they said that they wanted to arrest the person because he wanted to cover those places. But the same government that wanted to arrest him have stayed for for many months and years without doing anything to that road. Exactly. And that road has been claiming loss and loss of life. So that's exactly what you're pointing at. And I understand it. Yes. I understand. They cannot do anything, but they will come out immediately whenever they see an individual doing something on that road. Our politicians are evil, pure evil. And this seems to, it seems not to be a new thing. When you look at, like yesterday, that was Saturday, our lecturer was here, Mazi, Dr. Louis Sukachi. Even the previous week as well, he did mention the almost division of Nigeria. That is, even yesterday he did mention it too. The North wanting to leave Nigeria because they thought it wasn't going to be favorable to them. Not to one or two individuals, but to them. They wanted the power to be able to influence, to make decisions in Nigeria, for their voices to be heard. And when they thought they could not have that, they said, no, if you say this election is rigged, then we'd rather all go home. And everybody knew the election was rigged. They could not allow Biafrans to go and campaign in the North. How then will you, the whole of the North, they did not allow Biafrans to even campaign, not to talk about voting. The same thing that is happening